এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি জানাতে হাইকোর্ট এলাকায় আছেন আতাউর কাউসার, ধানমন্ডিতে আছেন সহকর্মী মাসুদুর রহমান এবং বিমানবন্দর এলাকায় আছেন সহকর্মী রায়দুল শুভ। সরাসরি শুরুতেই যাচ্ছি আফজালের কাছে। আফজাল, জুলাই আগস্টের হত্যাযজ্ঞের মামলায় শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল, চৌধুরী আব্দুল আল মামুনের রায় ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। আমরা গতকালকে জেনেছিলাম বা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে জানানো হয়েছিল যে আজকে সকাল 11টায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বসবে এবং এরপরে রায় ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু। হ্যালো, এর আগে চেক করলাম। ট্রাইব্যুনাল এজলাসে প্রবেশ করেছেন এবং চৌধুরী আব্দুল আল মামুন, এই মামলার একমাত্র আসামি থেকে যিনি রাজসাক্ষী হয়েছেন চৌধুরী আব্দুল আল মামুন, তাকেও কিন্তু ট্রাইব্যুনালের হাজতখানা থেকে এজলাসে নেওয়া হয়েছে। এবং আমরা দেখেছি যে আজকে রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র আইনজীবী এই রায় নয়, জুলাই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন সেই শহীদ পরিবারের সদস্যরাও কিন্তু ট্রাইব্যুনালে এসেছেন রায়টি শোনার জন্য। একই সঙ্গে জুলাই আন্দোলনে যারা আহত হয়েছেন, যারা এক পা হারিয়েছেন, অনেকেই অন্ধ হয়ে গেছেন, এরকম বেশ কয়েকজনকে আমি দেখেছি যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তারা রায় শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন এবং তারা একটাই প্রত্যাশা করছেন যে আন্দোলনের যে 3 সপ্তাহ আন্দোলনে প্রায় 1400 মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, প্রায় 30,000 মানুষ আহত হয়েছেন এবং কেউ এক পা হারিয়েছেন, কেউ 2 পা হারিয়েছেন, কেউ 1 চোখ হারিয়েছেন, কেউ 2 চোখ হারিয়েছেন, কেউ নানাভাবে এখনও হাসপাতালের বেডে কাতরাচ্ছেন। সেই দিকটি বিবেচনা করেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামালের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড হবে, এটি প্রত্যাশা করছে প্রসিকিউশন। যদিও এই দুইজন পলাতক আসামির পক্ষে স্টেট ডিফেন্স তিনি মামলা শুনানি করেছেন, তিনি যেটি বলেছেন যে এই বিচার প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছভাবে হয়েছে, তবে যদি যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনা করা হয় তাহলে আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং শেখ হাসিনা খালাস পাবেন, এমনটি কিন্তু স্টেট ডিফেন্স প্রত্যাশা করছেন। তবে সেই রায়টি পাওয়ার জন্যই হয়তো আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমরা যতটুকু জানি যে পূর্ণাঙ্গ রায়টি আজকে আদালত দেবেন না, তারা সংক্ষিপ্ত আকারে রায়টি প্রকাশ করবেন বা আদালতে পড়ে শোনাবেন। 3 বিচারপতি অল্প অল্প করে, প্রথমে একজন বিচারপতি ভূমিকার অংশটুকু পড়বেন, দ্বিতীয় আরেকজন বিচারপতি পড়বেন, এরপরে মূল রায়টি যেটি ঘোষণা করবেন, অর্থাৎ যেই রায়ে সাজা ঘোষণা থাকবে সেই অংশটুকু করবেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার। সেটার জন্যই কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছি। আজকে দেখেছি যে সকাল থেকেই ট্রাইব্যুনালের এই রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে পুরো হাইকোর্ট এলাকা, পুরো সুপ্রিম কোর্ট এলাকা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং ট্রাইব্যুনালের ভেতরে আমরা দেখেছি যে বেশ কয়েকটি বিদেশি গণমাধ্যমের সাংবাদিকরাও তারা কিন্তু অপেক্ষা করছেন এই রায়টি কাভার করার জন্য এবং দেশীয় গণমাধ্যম তো রয়েছে। ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং চৌধুরী আব্দুল আল মামুনের বিরুদ্ধে 5টি অভিযোগ আনে এবং 5টি অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এবছরের 10 জুলাই তাদের বিচার শুরু হয় এবং বিচার শুরুর পরই তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। 2 আসামির, বিশেষ করে শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামালের কে হাজির হওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তারা হাজির হননি। এরপরে তাদের বিরুদ্ধে আবার ওয়ারেন্ট জারি করা হয়, তারপরেও তারা হাজির হননি। এরপরে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচারটি শুরু করা হয় এবং যদিও তাদের পক্ষ থেকে আইন অনুযায়ী যেই অপরাধের সাজা মৃত্যুদণ্ড, অর্থাৎ যাবজ্জীবন সাজা রয়েছে, সেই সব অপরাধের যদি কোনো আসামি পলাতক থাকেন তাহলে তাদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করতে হয়। সেই বিধান মেনেই শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ করা হয় এবং তিনি এই মামলার শুনানি করেছেন এবং তিনি যতটুকু বলেছেন আমাদেরকে যে তার নানা সীমাবদ্ধতা ছিল। সীমাবদ্ধতা এই অর্থে ছিল, যদি আসামিরা দেশে থাকতেন, আসামিরা যদি বিচার ফেস করতেন তাহলে তাদের তরফ থেকে বেশ কিছু ডকুমেন্ট তারা পেতেন, কিন্তু যেহেতু আসামিরা পলাতক রয়েছেন সেই সুযোগ সুবিধাটুকু তিনি পাননি। শুধুমাত্র প্রসিকিউশনের কাগজপত্র, নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে তাকে সাক্ষী বলেন, জেরা বলেন, যুক্তিতর্ক সেগুলো উপস্থাপন করতে হয়েছে। সেই কারণে এটি তিনি সীমাবদ্ধ হিসেবেই দেখছেন। তারপরেও তিনি প্রত্যাশা করছেন যে শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামাল খালাস পাবেন এবং প্রসিকিউশন এই মামলায় 54 জনের সাক্ষ্য ট্রাইব্যুনালে নিয়েছে এবং 4টি অডিও, যে অডিওগুলোতেই শেখ হাসিনা কিভাবে ছাত্র জনতার আন্দোলন দমনের লেথাল উইপেন
পেন ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিভাবে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে বলেছিলেন, কিভাবে ড্রোন দিয়ে ছবি নিয়ে ছাত্র জনতার জমায়েত চিহ্নিত করে সেখান থেকে উপর থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করা, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা, সেই বিষয়গুলো কিন্তু এই সাক্ষ্য প্রমাণে প্রসিকিউশন তুলে ধরেছেন। এবং প্রসিকিউশনের শুধুমাত্র যারা আন্দোলনে আহত হয়েছেন সেরকম সাক্ষী নয়, এর বাইরে শহীদ পরিবারের স্বজনরা সাক্ষী দিয়েছেন, অনেক সাংবাদিক গণমাধ্যম কর্মী তারাও কিন্তু সাক্ষী দিয়েছেন, এবং যে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক বলেন, ব্যালাস্টিক পরীক্ষা যে যারা করেছেন, অর্থাৎ যে বুলেটগুলো আহতদের শরীর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সেই বুলেটের যে যারা পরীক্ষা করছেন তারাও কিন্তু সাক্ষী দিয়েছেন। সকল দিক বিবেচনা করেই প্রসিকিউশন থেকে বারবার যেটি আশা প্রকাশ করছেন, তারা প্রত্যাশা করছেন যে শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামালের সর্বোচ্চ শাস্তি তারা প্রত্যাশা করছেন। যদিও আসামি থেকে রাজসাক্ষী হওয়া চৌধুরী আব্দুল আল মামুনের সাজার কোনো আবেদন প্রসিকিউশন করেনি, কারণ হচ্ছে তিনি যেহেতু আসামি থেকে রাজসাক্ষী হয়েছেন, তিনি আগেই দায় স্বীকার করেছেন এবং তিনি নিজে যে অভিযুক্ত সেটিও তিনি আদালত স্পষ্টভাবে বলেছেন। একই সঙ্গে তিনি দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, শহীদ আহতদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, ট্রাইব্যুনালের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন চৌধুরী আব্দুল আল মামুন। এবং ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করেন চৌধুরী আব্দুল আল মামুন যে জবানবন্দি দিয়েছে সেই জবানবন্দি সত্য এবং সেই জবানবন্দিতে সত্য উন্মোচিত হয়েছে, তাহলে ট্রাইব্যুনাল চাইলে তাকে সাজা মওকুফ করতে পারেন বা ট্রাইব্যুনাল চাইলে তাকে মুক্তি দিতে পারেন। এটি নিয়ে বা এই বিষয়টি চূড়ান্তভাবে ট্রাইব্যুনালের উপর ছেড়ে দিয়েছে প্রসিকিউশন। বাকি দুইজনের সাজা তারা চেয়েছেন, শুধু সাজাই চাননি, এই দুইজনের যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে সেই সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে জুলাই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন, তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ারও একটি আবেদন প্রসিকিউশনের রয়েছে। সেই আবেদনের বিষয়েও আজকে ট্রাইব্যুনাল রায় দিবেন, এমনটাই কিন্তু প্রসিকিউশনের তরফ থেকে প্রত্যাশা করছেন। আর যেটি বলে রাখি যে জুলাই গণ অভ্যুত্থান চলাকালে যে 1400 জন শহীদ হয়েছে এবং যে প্রায় 30,000 মানুষ ছাত্র জনতা আহত হয়েছে, অ্যাটর্নি জেনারেল আগে যখন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করছিলেন তিনি বলছিলেন যদি এই আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে জুলাই যারা শহীদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন তাদের সঙ্গে অবিচার করা হবে। এখন অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতে উপস্থিত আছেন, রায়টি ঘোষণা হওয়ার পরে আমরা তার প্রতিক্রিয়া জানব। যদি এরপরে আমরা বলতে পারবো যে আসলে রায়টি কি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ বা জুলাই আন্দোলনের শহীদ যারা এই ছাত্র জনতা আহত হয়েছেন তাদের আসলে প্রতিক্রিয়া আমরা রায় ঘোষণার পরে জানতে পারবো। তো এই ছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে আমার কাছে সবশেষ খবর। আর ট্রাইব্যুনালের বাইরে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী শফিকুজ্জামান রুবেন, তার কাছ থেকে সেখানকার অবস্থা জানবো। বহুল প্রত্যাশিত এবং প্রতীক্ষিত যেই রায়, সেই রায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘোষণা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনারা জানেন যে এই দিনটি কিন্তু ধার্য করা হয়েছিল এই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সময়ে যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সহ সে সময়ের আইজিপি, যদিও আইজিপি তিনি কিন্তু রাজসাক্ষী, সুতরাং বলা যায় যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায়ের জন্য পুরো জাতি অপেক্ষা করছে এবং সে রায় প্রত্যাশিত। সকলেই যেটা বলছেন, যারা আহতদের স্বজন এসছেন, আহতরা এসছেন, নিহতদের স্বজন এসছেন, সকলের প্রত্যাশা সর্বোচ্চ যাতে সাজা হয় মৃত্যুদণ্ড এবং সেটা দ্রুত কার্যকরের ব্যবস্থা যাতে করা হয়। আমরা সকাল থেকেই দেখছি যে এই রায়কে ঘিরে প্রত্যাশিত যে জনতা তারা কিন্তু এই আদালত চত্বরের অপেক্ষা করছেন এবং সকলের চোখে মুখেই এক ধরনের দেখা গিয়েছে যে অপেক্ষার প্রহর এবং প্রত্যাশা জায়গা হচ্ছে যে এরকম নারকীয় হত্যাযোগ্য ক্ষমতার আস্ফলনে কেউ যাতে সে দেশের নাগরিকের উপর এরকম নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যা, বর্বরতা চালাতে না পারে, সেজন্য এই রায় অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুরো জাতিকে মেসেজ দেওয়ার জন্য, যাতে ক্ষমতাকে কেউ কখনোই কুক্ষিগত করে যাতে হত্যাযোগ্য চালাতে না পারে। সেজন্য সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি তারা করছেন, প্রত্যাশা করছেন যে অবশ্যই ন্যায় বিচার তারা পাবেন এবং যারা আহত, যারা নিহত স্বজন সকলেই কিন্তু এই ট্রাইব্যুনাল থেকে শুরু করে আদালতের আশেপাশে রয়েছে এবং অনেকে যারা সাক্ষী তারা কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করেছেন। অনেকের সাথে আমরা কথা বলেছি, যখন তারা আসেন তাদের প্রত্যাশা জায়গা একটাই, সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ শাস্তি ঘোষণা আসবে, সেই ঘোষণা নিয়েই তারা ফিরবেন। তাদের যে কষ্ট, তাদের যে স্বজন হারানোর বেদনা, এখনও অনেকে যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন, সেটা ফিরে তো পাবেন না, কিন্তু সেখানে কিছুটা লাঘব হবে। কেননা তারা যে জন্য
রাজপথে নেমেছিলেন, যে জন্য তারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাদের অঙ্গহানি হয়েছে, সেই প্রত্যাশা যাতে পূরণ হয়, পুরো জাতি যাতে এখান থেকে মেসেজ পায় এবং যারা ক্ষমতা থাকেন বা ক্ষমতায় আসবেন তারাও যাতে মেসেজ পায় যে পরবর্তী সময় কেউ যাতে এরকম ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে না পারে, কেউ যাতে ক্ষমতাকে অপব্যবহার করতে না পারে। সকলের প্রত্যাশা সেটাই, যাতে বিজ্ঞ আদালত সে ধরনের একটি প্রত্যাশিত রায় দেন। এবং আমরা যত জানি বা এখন পর্যন্ত যেটা বোঝা যাচ্ছে যে এই এতগুলো হত্যার প্রায় ১,৫০০ ছাত্র জনতার হত্যা এবং ৩,০০০-এর অধিক ৩০,০০০ অধিক যারা রয়েছেন আহত, সকলেরই এই যে ত্যাগ, সেই ত্যাগের বিনিময়ে যে নতুন বাংলাদেশ প্রত্যাশা তারা করেছিলেন, যে একটি বৈষম্যমুক্ত সুন্দর সোনার বাংলা গড়বেন, যেখানে সকলের ভেদাভেদ ভুলে সকলে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচবে, সকলের ন্যায় নিষ্ঠা নিয়ে বাঁচবে, সেটা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জন্য এই রায়, এই ঘোষণা অত্যন্ত জরুরি এবং কঠোর থেকে কঠোর রায় আসবে সেই প্রত্যাশা তারা করছেন। তারা বলছেন যে আইনের যে সর্বোচ্চ শাস্তি রয়েছে, এতগুলো মানুষের প্রাণ নেওয়ার যে প্রধান আসামি, যে হুকুমের আসামি, তাকে যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং যাদের হাত দিয়ে এই ধরনের হত্যাযজ্ঞ হয়েছে তাদেরও যাতে মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা আসে, সেই প্রত্যাশা কিন্তু সকলে করছেন। আমরা সেটাই দেখেছি, অনেকের আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছেন, অনেকে দূর দূরান্ত থেকে এসছেন, আবার অনেকে দেখা যায় যে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় যারা দৈনন্দিন কাজ করেন সকল কাজ বা ছেড়ে অনেকেই কিন্তু এই আদালত চত্বরে এসছেন। তো আমরা এখন পর্যন্ত এখানে দেখছি যে যেই প্রত্যাশিত প্রত্যাশিত রায়ের অপেক্ষা পুরো জাতি, সেই রায় কিছুক্ষণ পরেই হয়তো বা আসবে এবং সন্তুষ্টিমূলক রায় আসবে, সকলের এই প্রত্যাশাটা। সব মিলিয়ে এই ছিল আদালত চত্বর থেকে। আমার কাছে এই মুহূর্তে আমাদের আরেক সহকর্মী ঠিক বাইরে রয়েছেন, আতাউর কাউসার, তিনি জানাবেন সেখানে কি পরিস্থিতি। রায়ের এবং মামলার বিস্তারিত জানিয়েছিলেন আমার সহকর্মী আফজাল হোসেন, এবং বাইরে শফিকুজ্জামান রুবেল ছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন এই মামলাটি নিয়ে আসলে যারা ভুক্তভোগী বা শহীদ পরিবারের সদস্যরা যারা রয়েছেন, যারা এ ধরনের ঘটনায় আহত হয়েছিলেন, তাদের সকলের এই রায় ঘিরে প্রত্যাশা কি। তো এটি একটি স্পর্শকাতর মামলা। আমি এর আগেও জানিয়েছি যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনি এই মামলার অন্যতম একজন আসামি, এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনিও এই মামলার অন্যতম একজন আসামি, এবং আরও একজন অন্যতম আসামি ছিলেন যিনি পরবর্তীতে রাজসাক্ষী হয়েছেন, তিনি সাবেক আইজি পুলিশের, তিনি আব্দুল্লাহ আল মামুন, যার এই সবাই আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, যাদের হাতে আসলে আমাদের যাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তিরা, সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলা হওয়া এবং সেই মামলার রায় ঘোষণা করা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে, এবং যার কারণেই আজকের এই দিনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এবং একই সাথে সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনি যে দলের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাছেও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার প্রেক্ষিতেই কিন্তু তারা খুব সংক্ষুব্ধ হয়ে শাটডাউন কর্মসূচি নিয়েছেন, এবং এই শাটডাউন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে কিছু নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছে, নানান ধরনের ঘটনার অবতারণা ঘটেছে, যেমন কিছু কিছু জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, কিছু কিছু জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। আবার এই যে শাটডাউন কর্মসূচি আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেছে, এই আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে এই আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে সংক্ষুব্ধ হয়ে আবার এক দল আছেন যারা ধানমন্ডি ৩২-এ যেই জাদুঘর ছিল, যেটি এক সময় সেই জাদুঘরটি পরবর্তীতে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে এখন শুধু স্থাপনাটি রয়েছে, সেই স্থাপনাটিও বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলার একটি কর্মসূচি নিয়েছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির কিছু বিষয় আছে, এবং এমন একটি ঘটনার অবতারণা ঘটতে যাচ্ছে যার প্রেক্ষিতে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্ন হওয়ারও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যে কারণেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অত্যন্ত সতর্কাবস্থায় আছেন। আমি এই মুহূর্তে আছি হাইকোর্ট চত্বরে, হাইকোর্ট এলাকার চারপাশেই, কিন্তু হাইকোর্ট এলাকার চারপাশেই র্যাব, এপিবিএন, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ প্রত্যেকেই সতর্ক অবস্থায় আছেন, যাতে কোনোভাবেই আসলে কোনো ধরনের
জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এ ধরনের কোনো ঘটনা কোনোভাবে যেন তৈরি না হয়। এবং আপনারা জানেন যে গত রাতে বেশ কিছু জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, কিছু কিছু জায়গায় আগুন দেওয়ারও ঘটনা ঘটেছে, এবং সে ধারাবাহিকতা আজ দিনের বেলায়ও হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় আজ দিনেও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিমানবন্দর রেল স্টেশন থেকে সেখানে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়েছেন এবং ককটেল উদ্ধারের ঘটনাও ঘটেছে, আমরা এমন ভিডিও হাতে পেয়েছি। তো সব মিলিয়ে আসলে যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় তারা সংক্ষুব্ধ বিধায় তারা নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে, এবং তাদের এই নৈরাজ্য যাতে কোনোভাবে তারা সফল হতে না পারে এবং এতে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা যাতে কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন না হয় সে কারণেও সচেষ্ট রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আমি এর আগেও একাধিকবার বলেছি যে তারা কি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কতটা সতর্ক অবস্থায় আছেন এবং কতটা গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন এটির একটি অন্যতম নিদর্শন হলো ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের গতকালকে যে ওয়্যারলেস বার্তা, তিনি স্পষ্ট ভাষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন তার কর্মীদের, তার সহকর্মীদের যাতে ককটেল নিক্ষেপকারী এবং অগ্নিসংযোগকারীদের দেখলে গুলি ছুড়ে হলেও তাদেরকে নিবৃত্ত করা হয়। তো এতেই বোঝা যায় যে আসলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তারা কতটা গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়টি নিচ্ছেন, এবং আমরা তার প্রতিফলনও দেখতে পাচ্ছি। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অত্যন্ত সতর্ক অবস্থায় আছেন। বেশ কিছু মোড়ে মোড়ে আমরা দেখেছি চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে, এবং সেই চেকপোস্ট মানুষজন যেতে গেলে বা সন্দেহভাজন কাউকে চলাফেরা করতে দেখলে তারা থামিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বিশেষ করে মোটরসাইকেলে যদি একাধিক ব্যক্তি মোটরসাইকেলে করে কোথাও যায় তাহলে আমরা দেখেছি যে রাস্তায় মোটরসাইকেল থামিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, এবং অতিরিক্ত সন্দেহ হলে চেক করাও হচ্ছে। তাদের কাছে কোনো ব্যাগ থাকলে সে ব্যাগ খুলে চেক করা হচ্ছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে, অর্থাৎ রাজধানীবাসীর জানমালের নিরাপত্তা যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সেই নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যা যা করণীয় তার কোনোটি আসলে ছাড়ছেন না আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তারপরেও দু একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটছে, দু একটি ব্যতিক্রমী ঘটনার মাধ্যমে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে। তো সব মিলিয়ে দু একটি বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটেছে। এ কারণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আরও সতর্ক অবস্থায় আছেন যাতে আর একটিও এ ধরনের ঘটনা না ঘটে। এবং একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, একটি আশঙ্কা রয়েছে যে রায় ঘোষণার পরে হয়তো পরিস্থিতি কিছু খারাপ হতে পারে, বা যারা সংক্ষুব্ধ হবেন এই রায়ে ধারণা করছেন, বা যারা এই যে গণ অভ্যুত্থানে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন গণ অভ্যুত্থান চলাকালীন তৎকালীন সরকার এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকাণ্ডে এবং তাদের যে নির্যাতন হামলা এ ধরনের ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা কিন্তু আশা করছেন যে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে যারা অভিযুক্ত তারা। তো যেহেতু তারা সর্বোচ্চ শাস্তির আশা করছেন, কাজেই সেই সর্বোচ্চ শাস্তি আবার তাদেরকে দেয়া হলে যে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তারা কি ধরনের সংক্ষুব্ধ হন, তারা সংক্ষুব্ধ হয়ে পরবর্তীতে কি ধরনের কর্মসূচি তারা দেন বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বা কি হয় সেটি নিয়েও কিন্তু আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ রায় ঘোষণার পরেও একটি বড় আশঙ্কা থেকে যায় যে রায় ঘোষণার প্রেক্ষিতে যারা সংক্ষুব্ধ হচ্ছেন তারা পরবর্তীতে কোনো ধরনের হামলা করে কিনা বা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কিনা। সে কারণেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু আসলে রায় ঘোষণার পরপরই তাদের যে অবস্থান সেটিকে যে তারা শিথিল করে ফেলবেন বিষয়টি তা নয়। আমি একটু সংখ্যায় জানাতে চাই যে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি পুরো রাজধানী জুড়ে প্রায় 15,000 আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা পুলিশের সদস্যরা মোতায়েন রয়েছেন, এবং এই বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন এই কারণেই রয়েছেন যাতে জনগণের জানমালের ক্ষতি যাতে কোনোভাবে সংগঠন হতে না পারে, এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এভাবেই সচেষ্ট আছেন যাতে কেউ অগ্নিসংযোগ করতে না পারে, কেউ ককটেল বিস্ফোরণের মাধ্যমে জনমনে যে ভীতি সঞ্চার করা সে ভীতি সঞ্চারে সফল হতে না পারে। তো এভাবে আমরা গত কদিন ধরেই দেখছিলাম যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর রয়েছে। যেহেতু আজকে থেকে 3-4 দিন আগে যে বিষয়টি ছিল সেটি হচ্ছে আজকের তারিখ নির্ধারণ করেছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, অর্থাৎ রায় ঘোষণার তারিখ যেদিন নির্ধারণ হয়েছিল তার আগেও কিন্তু কর্মসূচি দিয়েছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামী লীগ। সে সময় তারা
লকডাউন কর্মসূচি দিয়েছিলেন এবং এই লকডাউন কর্মসূচি দেওয়ার প্রেক্ষিতেও কিন্তু কিছু নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল, বাসে বা স্থাপনায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল এবং বাসে আগুন দেওয়াতে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। তো এইসব নিয়ে তখন একটি ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যার রেশ কিছুটা দেখাও গিয়েছিল রাজধানীতে। আমরা দেখেছিলাম যে রাজধানীতে যান চলাচল তুলনামূলকভাবে কমেছিল সে দুদিন এবং মানুষজনও স্বাভাবিকভাবেই সতর্কাবস্থায় ছিল। প্রয়োজনের খুব বেশি প্রয়োজন না হলে কেউ ঘর ছেড়েও বের হয়নি, অর্থাৎ রাজধানীতে জনগণের উপস্থিতিও কিছুটা কম আমরা দেখেছিলাম সেই সময়টিতে। তো সব মিলিয়ে যার প্রেক্ষিতে একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে যখন রায় ঘোষণার দিন ধার্য করা হবে এবং যেদিন রায় ঘোষণা করা হবে সেদিন হয়তো আরও বেশি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এতটাই সচেষ্ট ছিলেন এবং এতটাই সচেষ্ট আছেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার, যে আসলে আমরা সে সময়কার মতো কিছু ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, দু একটি জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। তবে সেই লকডাউনের সময় যে পরিমাণ ব্যাপ্তি ছিল তার চেয়ে ব্যাপ্তি কমেছে এমনটি আসলে বলছেন সাধারণ মানুষ এবং এটি আসলে নিঃসন্দেহে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যে পরিমাণ তৎপর তারা রয়েছেন তার এটি একটি চমৎকার সাফল্য এমনটি বলছেন সকলে। তো এই যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সফলতা এবং এই সফলতার প্রেক্ষিতে জানমাল তারা যেভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন সেটি তারা অব্যাহত রাখবেন এমনটি তারা বলছেন এবং তারা বলছেন যে রায় ঘোষণার পরেও তাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তো বিমানবন্দর এলাকার কথা যেটি বলছিলাম যে সেখানে সেনাবাহিনী তল্লাশি অভিযানও চালিয়েছে এবং আমরা দেখেছিলাম ককটেল উদ্ধারের ঘটনাও ঘটেছে। সেখানকার খবরাখবর আমরা জানবো আমাদের সহকর্মী রাইদুলের কাছ থেকে। রায় পড়া শুরুর পর থেকে শুধু আদালত প্রাঙ্গণই নয়, আমরা দেখতে পেয়েছি যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের 1, 2, 3 নম্বরের টার্মিনাল সহ যে নতুন টার্মিনালটি হচ্ছে 3 নম্বর টার্মিনাল, সেটিতেও কিন্তু এক প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তার জন্য। এই মুহূর্তে যদি কথা বলতে যাই যে যত সময় যাচ্ছে তত যেন নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে পুরো সামগ্রিক পুরো বিমানবন্দর সহ আশপাশে যে সকল সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো রয়েছে সেগুলো, বিশেষ করে তৃতীয় টার্মিনাল যেটি রয়েছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের, সেই বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালকে ঘিরে একটু বাড়তি নিরাপত্তা দিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে পুলিশের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু এখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যেমনটা বলছিলাম যে সেদিকে আসলে আদালত প্রাঙ্গণে সেখানে রায় পড়া হচ্ছে, এদিকে টিএসসিতেও দেখা যাচ্ছে সেই রায়টি কিন্তু সাধারণ মানুষরা কিন্তু সেই স্ক্রিনে দেখছে স্বচক্ষে যে ভেতরের আদালতের কার্যক্রমটা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে, কি মামলায়, কি দায়ে, কি অভিযোগে, কিভাবে আসলে পর্যন্ত সব কিছু কিন্তু এই বিষয়গুলো সম্পর্কিত করা হচ্ছে। এবং এই ঘটনাতে আমরা সকাল থেকে কিন্তু এই বিমানবন্দর সহ সব কিছু এলাকা, আশেপাশে এলাকাগুলো ঘুরেছে। পাশে রয়েছে বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন, সেই রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিন্তু আমরা এর আগের খবরে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে প্রায় 4টি ককটেল এবং একটি অস্ত্র, একটি বুলেট কিন্তু চলন্ত ট্রেন থেকে এখানে যখন যাত্রা বিরতি দেয় এই বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে, ঠিক সে সময় কিন্তু গোপন তথ্যের ভিত্তিতে যারা সেনাবাহিনী আছে সেনাবাহিনী কিন্তু সেখানে গিয়ে উদ্ধার করে। এবং এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও কিন্তু বেশ সজাগ অবস্থায় রয়েছে। তবে সকাল দিকে কিছুটা গাড়ি চলাচল কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু যানবাহনের অনেকটা চাপ বেড়েছে। তবে এই মুহূর্তে আবার মাঝখানে প্রায় 1 ঘন্টা হতে চলো, 1 ঘন্টা থেকে কিন্তু যানবাহনের চাপ বা পরিবহন যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু অনেকটা আস্তে আস্তে কম আমরা কিন্তু আবার লক্ষ্য করতে পারছি। তার মানে কিছুটা সময় মানুষ আবার বাইরে এলেও রায় পড়া যখন শুরু হয়েছে তারপর থেকে এই বিমানবন্দরের এলাকার ঘুরে যে সকল যানবাহনগুলো অতিক্রম করার কথা সেগুলো এর আগের সংবাদে আমরা যেমনটা বলছিলাম যে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন বেড়েছে, এখন আমরা আবার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে অনেকটা আস্তে আস্তে কিন্তু কমে আসছে যানবাহনের সংখ্যাটাও। তো এক কথায় নিরাপত্তা
কথা যদি বলতে চাই, সেক্ষেত্রে বাড়তি নিরাপত্তা রেখেছে তৃতীয় টার্মিনাল এবং সামগ্রিক বিমানবন্দর এলাকা জুড়ে। পাশাপাশি উত্তরা ও আশেপাশের যে সকল এলাকা রয়েছে সেই এলাকাতেও পুলিশ, সেনাবাহিনী, র্যাব ও অন্যান্য সদস্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীরা তারা কিন্তু একত্রে কাজ করছে এবং নিরাপত্তায় আছে বলে যেমনটা বলছে। তো সবকিছু মিলে বিমানবন্দর এলাকা থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ। আমরা যদি আবার বলতে চাই যে এই যে রায় পড়ার কথা, আমি দুঃখিত এটাকে বলছিলাম, সেই রায় পড়ার বিষয়টি কিন্তু এখনো শুরু হয়নি। তো এর আগে কিন্তু নিরাপত্তাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকটাই জোরালো করে রেখেছে বলে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং জানতে পেরেছি। সবকিছু মিলিয়ে আমার কাছে বিমানবন্দর এলাকা থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ। আমরা একটু যেতে চাই ধানমন্ডি এলাকায়। ধানমন্ডিতে আছেন আমাদের সহকর্মী মাসুদুর রহমান। মাসুদ, থেকে এখন পর্যন্ত ধানমন্ডিতে পরিস্থিতি একই রকম। ঢাকা কলেজের পক্ষ থেকে একটি বিশাল মিছিল নিয়ে এই ধানমন্ডি 32 নম্বরের যে প্রধান ফটক, সেই প্রধান ফটকের সামনে এসে জড়ো হয় এবং পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের বাধা দেওয়া হয়। যখন তাদের বাধা দেওয়া হয় তখন থেকেই তারা এভাবেই স্লোগানে পুরো ধানমন্ডি এলাকা মুখরিত করে রেখেছেন এবং বারবারও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা আছেন এখানে তাদের সাথে নেগোসিয়েশনের কথা চেষ্টা করছেন এবং তাদের ভেতরে বুলডোজার নিয়ে প্রবেশের জন্য যে অনুমতি সেটি নেওয়ার জন্য তারা বারবারও চেষ্টা করেছেন। এখানে আছেন রমনা বিভাগ, এই ধানমন্ডি 32 নম্বর রমনা বিভাগের উপকমিশনার মাসুদ আলম। তিনি বারবারও ছাত্রদের সাথে কথা বলেছেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে তারা আসলে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়ার কোনো অনুমতি এখন পর্যন্ত তারা পাননি। তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে তারা চেষ্টা করছেন এবং এখানে যারা আছেন ছাত্ররা তারা এটি বলছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঢুকতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এখান থেকে যাবেন না। কিছু শিক্ষার্থীকে আমরা দেখেছি যে বুলডোজার ঢুকতে না পারলেও কিছু শিক্ষার্থী এখানে এসে বসে পড়েছেন এবং তারা বলেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এখান থেকে এই বুলডোজার দিয়ে প্রবেশ করাতে পারবেন বা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বুলডোজার ভেতরে ঢুকিয়ে ভাঙতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এখান থেকে যাবেন না। যে কারণে এখানে তারা রাস্তায় বসে পড়েছে। যে ব্যারিকেডটি রয়েছে পুলিশের, সেই ব্যারিকেডটি অতিক্রম করে তারা রাস্তায় বসে পড়েছে এবং ব্যারিকেডের এক পাশে কিছু শিক্ষার্থী আছে এবং বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ব্যারিকেডের বাইরে আছে এবং এখানে যে প্রবেশপথটি রয়েছে সেটি পুলিশের একটি সাজোয়া যান দিয়ে তারা ঘিরে রেখেছে এবং এই সাজোয়া যানটি তারা এখান থেকে সরাবে না এবং এটি তারা বলছে যে যেহেতু এখন পর্যন্ত তাদের ভেতরে প্রবেশের কোনো অনুমতি নাই সে কারণে তারা এখন পর্যন্ত এখানে অবস্থানে রয়েছেন এবং পুলিশের যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রয়েছে এখানে বারবার তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি, তারা বলেছে তারা এখন পর্যন্ত এখানে এ ধরনের ভাঙচুরের কোনো কর্মসূচি তারা এখানে চালাতে দিবেন না এবং তারা তাদের যে শক্ত অবস্থান তারা সেটি রাখবেন। এর আগে সকাল 11:30টার দিকে আমরা দেখেছি যে ঢাকা কলেজ থেকে তাদের যে মিছিলটি সেটি নিয়ে তারা ঢাকা কলেজ থেকে রওনা হয় এবং রওনা করে স্লোগানে দুটি বুলডোজার নিয়ে সাথে রিক্সা সহ বিভিন্নভাবে অনেকে পায়ে হেঁটে স্লোগান দিতে তারা ধানমন্ডির বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং প্রদক্ষিণ করে তারা এখন ধানমন্ডি 32 নম্বর অবস্থান করছেন এবং তারা বলছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এখান থেকে সরবেন না এবং পুলিশের আমরা আগে যে ফোর্স দেখেছিলাম এখন দেখছি যে সময় যত আগাচ্ছে তারাও তাদের যে সদস্য সংখ্যা সেটি বাড়িয়ে এবং শক্ত অবস্থানে তারা আছেন এবং যে ছাত্ররা আছে তারাও মিছিলে তাদের যে দাবি দাওয়াগুলো রয়েছে কেন তারা এখানে এসেছেন বা কেনই তারা এই ধানমন্ডি 32 নম্বর ভাঙতে চান সেই বিষয়টি তারা বারবারও বলার চেষ্টা করেছেন। এই যে তাদের যে এই পরিস্থিতি এবং একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি এখানে বিরাজ করছে এবং দুই পক্ষ শক্ত অবস্থানে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের আরেক সহকর্মী রয়েছে কামরুল হাসান, আমরা একটু তার কাছে যেতে। কামরুল, কি দেখছেন আসলে টিএসসিতে? জুলাই গণ অভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে গণহত্যা চালিয়েছেন, অর্থাৎ যার নির্দেশে গণহত্যা চলেছে, সেই মানবতা বিরোধী অপরাধের যে মামলা, সেই মামলার কাঙ্ক্ষিত রায়টি আজকে ঘোষণা হতে যাচ্ছে। আর সেই রায়কে ঘিরে ইতিমধ্যেই সারা দেশের জনতার মাঝে একটি উৎসুক জনতার মাঝে বেশ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পায়রা চত্বরে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে একেবারে সর্বস্তরের জনগণ অংশ নিয়েছেন এবং তারা
পেছনে যে জায়ান্ট স্ক্রিনটি রয়েছে ঠিক সেই জায়ান্ট স্ক্রিনে তারা যে আজকে যে রায়ের যে কার্যক্রম সেই রায়ের কার্যক্রম সরাসরি দেখার অপেক্ষায় আছেন এবং তারা প্রত্যাশা করছেন যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে 1400 মানুষকে হত্যা, প্রায় 30,000-এরও অধিক মানুষকে আহত করা এবং বিগত 17 বছর বাংলাদেশে শাসনের নামে যে দুঃশাসন চলছে, অর্থাৎ খুন গুম সহ যে ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন চালানো হয়েছে, সেই সব কিছুর দায়ে আসলে যে শেখ হাসিনা সাবেক যে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের, যিনি বর্তমানে ভারতে পালিয়ে আছেন, সেই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর যে বিচার কাজ শুরু হয়েছে সেই বিচার কাজের সর্বোচ্চ শাস্তি তারা প্রত্যাশা করছেন এবং এখানকার যারা আছেন আগত তারা সবাই বলছেন যে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন, অর্থাৎ সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড যে শাস্তি, সেই শাস্তির দাবিটুকু তারা জানিয়েছেন। তারা বলছেন যে কোনো মূল্যেই তার যেই শাস্তি সেটি হতে পারে ফাঁসির রায়, এর বাইরে কোনো রায় এলে তারা সেটিকে প্রত্যাখ্যান করবেন বলে এখানে এমনও তারা বক্তব্য রেখেছেন। এবং এখানে আগতরা তারা জানিয়েছেন যে শুধুমাত্র ফাঁসির রায় দিয়েই হবে না, শেখ হাসিনা যেহেতু ভারতে পালিয়ে আছেন তাকে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে এই রায় যত দ্রুত সম্ভব যাতে কার্যকর করা যায় সেই দাবিটুকু তারা জানিয়েছেন। তারা বলছেন যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যাতে করে তাদের শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে অতি দ্রুত আজকে যদি ফাঁসির রায় হয় সেই রায় কার্যকরের জন্য পদক্ষেপ নেন এবং পাশাপাশি যদি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে আসলে সময় যদি না হয়, আপনারা জানেন যে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে, সেই নির্বাচনের মাধ্যমে যারাই ক্ষমতায় আসবেন সেই ক্ষমতায় যারা আসবেন তারা যেন এই যে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার যে পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপটুকু নেন এবং তাকে ফিরিয়ে এনে যদি আজকে তার ফাঁসির রায় হয় সেই রায় কার্যকরে ভূমিকা রাখেন। তো এই ছিল পায়রা চত্বর থেকে আমার কাছে সবশেষ তথ্য। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আসলে এখানে যে আগত যারা আছে তারা স্লোগান দিচ্ছে এবং একটু জানিয়ে রাখি আজকে পায়রা চত্বরে যে কার্যক্রম, যে বিচার কার্যক্রম সরাসরি প্রদর্শনী যে ব্যবস্থাটি করেছে সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ অর্থাৎ ডাকসুর পক্ষ থেকে এই আয়োজনটুকু করা হয়েছে এবং এখানে ডাকসুর নেতৃবৃন্দরাও রয়েছেন এবং তারা ঠিক জুলাইয়ের দিনগুলোতে ফিরে গেছেন। তারা বিভিন্ন রকমের স্লোগান দিচ্ছেন, আসলে যে সকল স্লোগান দিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তারা রাজপথ কাঁপিয়েছেন ঠিক সেই স্লোগানগুলো তারা এখানে দিচ্ছেন। আবার সেই স্লোগানে নিজেদেরকে উজ্জীবিত করে তারা এসব স্লোগানের On behalf of the prosecution, we are here for receiving the judgment, and I beg your Lordship's very kind permission as per section 9A2 for broadcast of the session, my lord. Including dais? No, excluding the dais. Much obliged, Your Lordship. Much awaited judgment. Before incepting reading out the judgment, I want to extend thanks to the investigation team headed by co-coordinator for the conducting of the strenuous job. They have done a very tough job, I will say, the investigation team. And I like to mention of Mr. Alamgir, investigating officer, and Mr. Joha, and other members of the investigation team. Many thanks to them. Thanks to my bench officers, assistant bench officers, and those who operated our devices and machineries, including Mr. Meher. He has done a lot in the preparation of the judgment. I also like to extend thanks to my registry, to all the staff, and to the respected journalists who have been working very hard
to collect the information of this tribunal during the last a long period. And we are very much thankful, grateful to the members of the martyrs and those who have been injured, who have lost their eyes, their skulls, their nose, teeth, legs, hands, handicapped. In spite of being handicapped, they attended the court. They deposed the court and they assisted in the running of the trial of the case. We are thankful to our police personnel and all other security staff, BGB, SB, DB, Metropolitan Police, and all others. And many thanks to those who have come to depose in the court. And very much thankful to the prosecution. The learned prosecutor, Mr. Mizanul Islam, Mr. Ghazi Manoarul Hussain. They played a substantial part in the trial. And I will mention the other names of the prosecutors who have also contributed to some extent from time to time during the proceeding of this case. And they are Mr. Sultan Mahmud, Mr. Shahidul Islam Sardar, Mr. Farooq Ahmed, Mr. Abdullah Al Numan, Mr. Abdul Sattar, Mr. Mamun Rashid, MD Hassanul Banna, SM Moinul Karim, Mr. Saikul Mahdi, Mr. Tariq Abdullah, Mr. Saimum Raja, Mr. Tasmirul Islam, Mr. Tanbir Hussain Joha. Our thanks to all our staff, whose names I could not mention by this time. Our heartfelt thanks to the learned Attorney General, who have attended the trial at the inception and at the conclusion. Over and above, our thanks from the core of our heart to Mr. Tajul Islam, the learned Chief Prosecutor, for playing the part of excellence. We are thankful to all others. Thank you all. Now let us say something about. I am sorry. I am very much sorry. Our sincere thanks to the learned defense lawyers, particularly the learned State Defense Lawyer, Mr. Amir Hussain. Many people will say many things, but he has done a lot. And he, in our view, in our estimation, to the best of his possibility, he played the exact role he was supposed to, and that we expected. Thanks to him again. And if anyone is left, sorry that we do not by this time recollect. Our thanks to the learned Attorney General again for his kind presence. We are sorry for being late because many things are connected in the preparation of the judgment. This is a very big matter. For the last couple of days, we could sleep very little, and we had to work
continuously for 10 to 12 hours every day. So anyway, this is our job, but all of you are waiting. You have participated in many ways. Thanks to you all. Now let us discuss something about the judgment. I want to give an idea of the judgment. The judgment comprises 453 pages. And it consists of 6 parts. The first part includes the index, description of the prosecutors, learned prosecutors and the learned defense counsels, introduction of the accused, origin and object of the tribunal, jurisdiction of the tribunal. Article 7 of the Rome Statute, which is the basis of trial of our tribunal. Elements of the crime against humanity. We are trying the offense, we are holding trial of the crime against humanity. So, elements of crime against humanity, these are enunciated by the Rome Statute and being followed and exercised by the International Criminal Court and other international tribunals. We are also following the Rome Statute as well as our law, and particularly the elements as enshrined therein. And elements of superior command responsibility. In such cases, superior command responsibility is bulkily involved, and that's why we have to have regard to this aspect as well. And we have stated the standard of the tribunal. That is, we compared the standard of this tribunal with the standard of the other international tribunals as well as the International Criminal Court. And we have said about the trial procedure, Part 2, pre-trial proceedings, Part 3, prosecution story and defense case. We have stated about learned chief prosecutor submission on charge, learned state defense counsel's submission on charge, thereupon decision on charge, and then we have given the description of evidences in Part 4. In Part 4, we have also given an account of the testimonies of the prosecution witnesses. In Part 5, we have given the illustration of the evidences, that is the discussion of the evidences. Used arms and ammunitions. We have given an account of the used arms and ammunitions. We have given a description, we have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. We have discussed and extracted the reports of daily newspapers concerning the issues of this case, reports of United Nations Human Rights Commission, reports of Odhikar, another Human Rights Commission, reports of Human Rights Watch, and Globe Institute, and so on. We have discussed about the videos of the occurrences which have been displayed in the tribunal. And we have described the extent of cruelty administered upon the victims who have died and who have been seriously injured and lost their vital organs of the body. And we have talked about seized alamots. We have given account of the murders, number of murders, in accordance with the Gazette notifications published by our government and in accordance with the reports of United Nations Human Rights Commission and other organizations. In this context, I want to say that the exact report of murders
or the victims or the sufferers or the injured persons or those whose whereabouts could not be traced. This is quite natural. You will understand that since our liberation war in 1971, still we could not finalize the list of murderers, the list of freedom fighters, list of the war criminals and others. So there are lists, but it varies. So it's a timely matter. It may vary. Somewhere you will find the figure 800, somewhere 1,000, somewhere 1,400. So substantial amount of the protesters have been killed. This is the fact. We have described the police messages and directions passed from the high-ups to the downwards for doing the needful to control the protesters, curfew orders. Then in part 6, we have given an account of the learned Chief Prosecutor's arguments, the points of arguments, pertinent points of arguments have been described. We have also described the pertinent points of arguments raised by the learned State Defense Council. Thereafter, we have given an account of our observations and inference. And finally, we passed the order. So this is all about the judgment. Now we will read out the very pertinent portions of the judgment one by one. At first, our learned member 2, he will read out a portion of the judgment commencing from origin and object of the tribunal, jurisdiction of the tribunal, and he will read out Article 7 of Rome Statute, elements of crime against humanity, elements of superior command status responsibility, and then the charges. Thereafter, learned member 1, he will read out some portions from the discussion of the evidences, the report of the United Nations Human Rights Commission, and then the extent of cruelty administered upon the victims, and thereafter the points of arguments submitted by the learned Chief Prosecutor and the learned State Defense Council. And finally, I will read out the conclusion and the order. So it will take about 40 minutes. We hope that you will be listening to the deliberations. Thank you very much. Now, the turn of our learned member 2, he's reading out, as I have mentioned. Origin and object of the tribunal. The International Crimes Tribunal has been established under the International Crimes Tribunal Act 1973 to provide for the detention, prosecution, and punishment of the persons for genocide, crimes against humanity, war crimes, and other crimes under international law committed within or beyond the territory of Bangladesh, whether before or after commencement of the Act. Jurisdiction of the Tribunal. The Tribunal has got the jurisdiction to try the offences enshrined in Section 3 and 4 of the International Crimes Tribunal Act 1973. Section 3 provides, a tribunal shall have the power to try and punish any individual or group or individuals
organization, or any member of any disciplined force, auxiliary force, or intelligence agency who, irrespective of his nationality, commits or has committed within or beyond the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this act, any of the crimes mentioned in its subsection 2. According to subsection 2 of section 3, the following acts or any of them is crime within the jurisdiction of a tribunal for which there shall be individual responsibility. The Constitution of Bangladesh has given upper hand in Article 47, subclause 3 thereof to the application of the provisions of International Crimes Tribunals Act 1973 in the following manner. Notwithstanding anything contained in this Constitution, no law nor any provision thereof providing for detention, prosecution, or punishment of any persons who is a member of any armed or defense or auxiliary forces or any individual group of individuals or organization, or who is a prisoner of war for genocide, crimes against humanity, or war crimes and other crimes and crimes under international law shall be deemed void or unlawful, or ever to have become void or unlawful on the ground that such law or provisions of any such law is inconsistent with or repugnant to any of the provisions of the constitutions. Crime against humanity, namely murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, abduction, confinement, torture, rape, sexual exploitation, enforced disappearance, human trafficking, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or other inhuman acts when committed as part of a widespread or systematic attack direct against any civilian population with knowledge of the attack, or persecutions on political, racial, ethnic, or religious grounds, whether or not in violation of the domestic law of the country were perpetrated. Section 4 provides as follows. Any individual or groups of individuals or any member of any disciplined force, auxiliary force, or intelligence agency who commits a crime within the jurisdiction of the tribunal shall be responsible and liable for a punishment. Any commander, superior officer, or leader who orders, permits, acquiesces, incites, or participates in the commission of any of the crimes specified in Section 3, or is connected with any plans or activities involving the commission of such crimes, or who fails or omits to discharge his duty to maintain a discipline or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crimes, or who fails to take necessary measure to prevent the commission of such crimes. Now, crimes against humanity according to Rome Statute. For the purpose of this statute, crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with the knowledge of the attack. A. Murder. I am reading the relevant ones. Murder, torture, other inhuman acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health. The core offense in the instant case is the crime against humanity. Thus, we have to see what elements are required to constitute this crime. In Section 4 of the Act, there must be an attack. B. The attack must be widespread or systematic. C. The attack must be targeted a civilian population.
D. The attack must be within the knowledge of the superior, or the superior should have known of the attack in order to hold him or her liable for the crime. The superior must have been in the control over the concerned subordinates. Elements of superior command responsibility. From the jurisprudence and eminent from the international crimes tribunals, it is generally agreed that 4 elements must be proven for a person to be held responsible as superior. The elements are: 1. An international crimes must have been perpetrated by someone other than the accused. 2. There existed a superior-subordinate relationship between the accused and the perpetrator. 3. The accused as a superior knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such crimes or had done so. 4. The accused as a superior failed to take the necessary and reasonable measure to prevent such crimes or punish the perpetrator. Section 4, subsection 2 of the International Crimes Tribunal Act provides that any commander or superior officer who orders, permits, acquiesces, or participates in the commission of any of the crimes specified in Section 3 or is connected with any plans and activities involving the commission of such crimes, or who fails or omits to discharge his duty to maintain discipline or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crime, who fails to take necessary measures to prevent the commission of such crime is guilty of such crimes. Now, I am going to read the charges. On the point of the jurisdiction of this tribunal raised by the learned State Defense Council, it may be noted that there is no scope in law to raise such question, since question of jurisdiction of the tribunal is barred by Section 24 of the International Crimes Tribunal Act. Regarding the allegations against the accused, he merely made flat denials thereto without showing anything subsistence contrary to the acts complained of. On the other hand, on perusal of the formal charges and the documents submitted therewith, and also in consideration of the submission of the learned Chief Prosecutor and the learned State Defense Council, it has been made to appear to us that there are sufficient grounds for framing charges against the accused under Section 3, subsection 2, read with Section 4 of the Act. On hearing both sides, 5 charges were framed against accused Sheikh Hasina individually, and separate 5 charges were framed against accused Asaduzzaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun jointly. But on scrutiny of the documents and examination of the witnesses of the tribunal deems to condign to reshape the charges for ends of justice, and accordingly the same charges framed earlier have been modified in the following manner. Charge number 1. Incitement in order to attack and kill protesting students of Dhaka University and other academic institutions of the country, and also failure to take preventive and punitive measures, and thus killing hundreds and severely injuring thousands of protesters. During July Uprising 2024, commencing on 1st July 2024 and ending on 5th August 2024, accused Sheikh Hasina as the Prime Minister of Bangladesh and the President of the ruling party of Bangladesh, Awami League, as well as 14th Party Alliance, in a press conference on 14/7/24 at Ganabhavan, made the following derogatory remark. মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে? If the grandchildren of freedom fighters should not
get job should the grandchildren of Rajakars get it? Pointing towards the protesters of anti-discrimination student movement while demanding rational reform of quota system in government job, whereby the left defamed defamed and aggrieved, since Rajakars are considering as collaborators of occupant Pakistan army during liberation war of 71. And thereafter, the term has been being used to stigmatize an individual or group of individuals as enemy of the state of the people. Moreover, in a telephonic conversation with ASM Maksud Kamal, the then Vice Chancellor of Dhaka University, Sheikh Hasina, mentioned that she ordered to hang the protesters as the Rajakars have been hanged before. Furthermore, being incited and inspired by the said remark, Cabinet Minister and Awami League Secretary Obaidul Qadir, separately charged, made another provocative, aggressive remark on 15th July of 2024 at 12 noon, saying, Andolon Domone Chhatraligi Jotheshto. Chhatraligi is enough to bring the movement under control. And as such, the students, female and male, came down to the streets chanting slogans against herself and her party of government. Meanwhile, her subordinates, including the cabinet members, police, and other law enforcing agencies, activists of four-party Awami League and its affiliated and allied organization go to incited and inspired of the aforesaid remarks of you and Obaidul Qadir, and thus they launched widespread and systematic attack within your full knowledge upon the peaceful statement protesters in Dhaka University, causing 297 students injured and many others in different educational institutions throughout the country, including Rangpur Begum Rokeya University, where Abu Said was brutally shot dead by police. By your incitement and order to kill the protesting students who have been injured and killed as the foresight, and also by failure to take preventive and punitive measure against the perpetrators, accused Sheikh Hasina committed the crimes against humanity under Section 3, subsection 2, under Section 4, subsection 1, clause B, and Section 4, clause 3. Subsection 3, read with Section 20A of the International Crimes Tribunal Act 1973. Charge number 2. Order to use lethal weapon, drones, and helicopters to kill the protesters and execution of the order. During the July uprising 2024, accused Sheikh Hasina held a conversation over telephone with Dr. ASM Maksud Kamal, the then Vice Chancellor of Dhaka University, from Ganabhavan on 14th July 2024 at about 11 p.m., wherein she mentioned that she already ordered to kill the protesters like the Rajakars who have been hanged before. Again on July 18th, Sheikh Hasina conversed over telephone with Sheikh Fazle Nur Taposh, the then Mayor of Dhaka South City Corporation, mentioning that she had already given direction to the law enforcement agencies to use helicopter and lethal weapons to kill and eliminate the peaceful, unarmed civilian protesters, and also ordered them to use drones to locate the protesters. She also told him that she passed orders to arrest and protesters across the country. As a result of above statement, directions, the Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and the Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun successively implemented the directions through their underlings, that is, law enforcing agencies, by deploying drones and helicopters in the sky, killing about 1,400 protesters, including women and children, indiscriminately and gravely injuring about 25,000 of them throughout the country by using lethal weapons everywhere from 16th July 2024 and helicopters
somewhere from 18 July 2024 up to 5th August 2024, and thereby Sheikh Hasina, Asaduzzaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity as a joint criminal enterprise punishable under Section 3, Subsection 2, Clause A, G, H, Section 4, Clause B, C, Section 4, Subsection 3, read with Section 20A of the International Crimes Tribunal Act. Charge number 3, killing 6 protesters at Chankharpur with lethal weapons. The protesters convened a program titled March to Dhaka to be held on 5th August and made a call to the people of all walks throughout the country to march to Dhaka on the scheduled day. People of all spheres began to assemble in Dhaka from every part of the country on August 5th. By incitement, order and inaction of Sheikh Hasina, by abetment and inaction of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, the successive underlings got incited and inspired to kill the protesting students and common people, and thereupon under order, supervision and inaction of accused Asaduzzaman Khan Kamal, Chaudhry Abdullah Al Mamun and the then Dhaka Metropolitan Commissioner DMP Habibur Rahman, Joint Commissioner Shudip Kumar Chakraborty, Additional Deputy Commissioner Shah Alam Muhammad Akhtarul Islam, Assistant Commissioner Muhammad Imrul and Inspector Muhammad Arshad Hussain, who have been separately prosecuted, successively ordered to commit atrocities to the protesters assembled at Chankharpur of Dhaka, and during such atrocities 6 unarmed protesters, namely Shahriyan Khan Anas, Sheikh Mahdi Hassan Junaid alias Mustaqin, Muhammad Yaqub, Muhammad Rakib Hawladar, Muhammad Ismamul Haq and Manik Mia alias Shahrik were shot dead by Constable Shujan Hussain, Constable Imaj Hussain and Constable Nasirul Islam, who have been separately prosecuted at Chankharpur as part of widespread and systematic attack. The aforesaid killings took place pursuant to the order of Prime Minister Sheikh Hasina, within her full knowledge and under order, supervision and within the knowledge of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, and by such killings they committed crimes against humanity as joint criminal enterprise by order, abetment and inaction to prevent and punish the perpetrators under Section 3, Subsection 2, read with Tribunal Act 1973. So these are now the turn of learned member 1. It transpires from the prosecution witnesses deposed in corroboration of the facts of incitement and order of accused Sheikh Hasina to deploy drones and order of Sheikh Hasina. Moreover, the prosecution exhibited the pen drive CD containing telephonic conversation of Sheikh Hasina with Dhaka University Vice Chancellor A.K.M. Maqsood Kamal, Dhaka South City Corporation Mayor Fazlenur Taposh and Hasanul Haq Inu. The concerned device containing the said conversations have been played in the tribunal, and thereupon we find that in the conversation with the Dhaka University Vice Chancellor A.S.M. Maqsood Kamal, accused Sheikh Hasina mentioned that she already ordered to hang the students as Razakars have been hanged. Now I am mentioning the substantial portion from his conversation with, from her conversation with A.S.M. Maqsood Kamal, the accused Vice Chancellor of Dhaka University. Sheikh Hasina, তো রাজাকারের তো ফাঁসি দিছি, এবার তাদেরও তাই করব, একটাও ছাড়বো না, আমি বলে দিচ্ছি। শেখ হাসিনা, কোন দেশে বাস করি আমরা? এদেরকে বাড়তে বাড়তে তো রাজাকার অবস্থা হয়েছে, দেখিস নাই? সবগুলোকে ফাঁসি দিছি, এবার তোদেরও ছাড়বো না। শেখ হাসিনা,
সব এইগুলাকে বাইর করে দিতে হবে। আমি বলে দিছি আজকে সহ্য করার পরে অ্যারেস্ট করবে, ধরে নেবে এবং যা অ্যাকশন নেওয়ার নেবে। Then it also appears from the conversation with Dhaka South City Corporation Mayor Fazlinur Taposh, accused Sheikh Hasina told him that she ordered to kill the protesting students by using helicopters and lethal weapons. The substantial portion of the conversation is Sheikh Hasina, দরকার নাই, ওটা দরকার নাই, আমি সেনাপ্রধানের সাথে কথা বলেছি, ওরা রেডি থাকবে, ঠিক আছে। এখন তো আমরা অন্য করতেছি, ড্রোন দিয়ে ছবি নিচ্ছি আর হেলিকপ্টারে হচ্ছে মানে কয়েক জায়গায়। তাপস, তাহলে ওই কিছু ছবি দেখে পাকড়াও করা যায় না তাদের রাতের মধ্যে? শেখ হাসিনা, সবগুলিকে অ্যারেস্ট করতে বলেছি মাত্র রাত্রে। তাপস, হ্যাঁ, পাকড়াও করলে ওদেরকে। শেখ হাসিনা, না, ওটা বলা হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে র্যাব, ডিজিএফআই, এনএসআই সবাইকে বলা হয়েছে যে যেখান থেকে যে কয়টা পারবা ধইরা পেল। তাপস, জি। শেখ হাসিনা, ওটা বলা আছে, আর এখানে গ্যাদারিং দেখবে সেখানে, আর যেখানে গ্যাদারিং দেখবে সেখানে ওই উপর থেকে করাচ্ছি, অলরেডি শুরু হয়েছে কয়েকটা জায়গায়। তাপস, জি। শেখ হাসিনা, আমার নির্দেশনা দেওয়া আছে, ওপেন নির্দেশনা দিয়ে দিছি, এখন লেথাল উইপন ব্যবহার করবে, যেখানে পাবে সোজা গুলি করবে। তাপস, জি জি। শেখ হাসিনা, না পড়াইয়া দিছে, মেশিনপত্র সব পুড়ে গেছে, আমি বলছি যা পড়াতে, ও আমাদের সেতু ভবন পড়াইছে। তাপস, জি, ওরা রাতে মনে হয় আরো ব্যাপক আক্রমণ করবে। In the conversation with the Hasanullah Inu, accused Sheikh Hasina mentioned of bombing upon the protesters from the helicopter. The substantial portion, relevant portion from the conversation. Sheikh Hasina, না, আমি বলছি ক্যাজুয়ালিটির দরকার নাই, ওরা ব্যারিকেড নিয়ে আছে তো ঠিক আছে, আকাশ থেকে নামবে, তখন দুই পাশ দিয়ে ধরবে, মেসেজটা দিয়ে দিতে পারেন যে সেনা পাঠানো হচ্ছে আর হেলিকপ্টার দিয়ে সোজা বম্বিং করা হবে, র্যাবের হেলিকপ্টার দিয়ে উপর দিয়ে মারবে। হাসানুল কিনু, আপনি এই জামাত শিবিরের মেরুদণ্ডতা আবার ভেঙে দেন ঢাকা শহরে। শেখ হাসিনা, এক্কেবারে। শেখ হাসিনা, হ্যালো। হাসানুল কিনু, হ্যালো, জি, আসসালামু আলাইকুম, আমি ইনু বলছিলাম। হ্যালো। শেখ হাসিনা, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা, আমি এটা স্ক্রলে দিয়ে দিতে বলছি যে তোমরা ছাত্ররা সব ঘরে ফেরো, গার্ডিয়ানদেরকে বলছি এইখানে কিন্তু জঙ্গি হামলা হয়েছে। হাসানুল কিনু, হ্যাঁ, এটা রাইট। শেখ হাসিনা, না, এটা আমাকে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পাইছি, তারা এটাকে জঙ্গি হামলা হিসাবে কনসিডার বলতেছে। হাসানুল কিনু, হ্যাঁ, জঙ্গি হামলাই হয়েছে, এই কার্ডটা খেলবো আমরা এখন। শেখ হাসিনা, না, কার্ড খেলা না, এটা আমি আগে করি নাই, কিন্তু আমাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে মেসেজটা দিচ্ছে যে এটা জঙ্গি হামলা। হাসানুল কিনু, জঙ্গি সন্ত্রাসের মোকাবিলা করছে এখন সরকার। শেখ হাসিনা, তারা আমাকে এটাই বলছে যে এটা জঙ্গি হামলা, দিয়ে দিব পেপারে। Reports of international and national organizations. United Nations Human Rights Office held an investigation into July-August 2024 atrocities in Bangladesh and mentioned in its report that the following inhuman and unlawful acts were committed by protesters during the movement, and reported as follows. Based on direct testimony from senior officials involved and other inside sources, OHCHR was able to establish that the integrated and systematic effort using the entire range of police, paramilitary, military and intelligence actors, as well as violent elements linked to the Awami League to commit serious violations and abuses occurred with the full knowledge, coordination and direction of the political leadership.
The then Prime Minister and Home Affairs Minister led parallel efforts to coordinate the security and intelligence apparatus. Both received regular reports on the situation on the ground from multiple sources. According to senior official testimony, reports provided to the Prime Minister by senior officers on 21 July and in early August specifically conveyed concern about excessive use of force. Both political leaders and the leadership of Bangladesh Police and the Army also carried out site visits that would have provided them direct personal knowledge of violations that had taken place or were ongoing. Furthermore, the political leadership issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, RAB, DGRI, the Bangladesh Police and its detective branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilians, including extrajudicial killings and arbitrary detention. Based on reported deaths complied by governmental and non-governmental sources in combination with other available evidence, OHCHR assesses that as many as 1,400 people could have been killed during the protests. The vast majority of whom were killed by military rifles and shotguns loaded with lethal metal pellets commonly used by Bangladesh's security forces. Thousands more suffered severe, often life-altering injuries. More than 11,700 people were arrested and detained, according to the information from the police and RAB provided to OHCHR. Government attempted to intimidate and delegitimate the student protest movement, mobilized of Chhatra League, police and paramilitary forces, materialize of policing in Bangladesh, incited violence by armed Awami League and activists on and around university premises, conducted coordinated attacks by armed Awami League supporters and the police, use of force violations by police, RAB and BGB, including extrajudicial killing, like killing Abu Said of Begum Ruqayya University, Rangpur, 16 July, made systematic indiscriminate use of shotguns loaded with lethal ammunition, suppressed peaceful assembly at Dhaka University on 17 July. Police, RAB and BGB extrajudicially killed protesters in Uttara on 18 July. Disproportionate and indiscriminate use of firearms in response to violent unrest, indiscriminately shooting in Rampura and Badda by BGP and police on July 19. Violently cleared the Dhaka-Chattogram highway in Jatrabari on between 16 to 21 July. Extrajudicial killings to suppress the march to Dhaka on August 5 involved the army, who shot at protesters at Jamuna Future Park on 5th August 2024, used helicopter to intimidate and deploy possibly unlawful force, obstructed of medical care and denied necessary medical documentation, obstructed medical treatment of victim Sheikh Asabul Yamin, shot by police, caused mass arbitrary arrests, detention without due process and torture and ill treatment, caused block raids and mass arrests, including injured persons. Students and opposition leaders attacked journalists, children and women and caused unjustified shutdown of internet. In the said report, Mr. Volker Turk, the High Commissioner of Human Rights Office of United Nations, that the atrocities committed in July Revolution 2024 in Bangladesh was preconcerted
and systematic in order to remaining in power. There are cogent grounds to believe that hundreds of extrajudicial killings, arrests, detention, and torture were carried out by the political leaders and the highest law enforcing authorities within their knowledge and under their direction and supervision as strategy to suppress the movement, whereby human rights have been seriously violated and thus international crimes have been committed. He also observed that the evidences collected do depict a picture of widespread state atrocities and targeted killings. He further remarked that such atrocities ought to be brought under accountability. There are many other similar reports by the Global Institute International Truth and Justice Project, Bloodshed in Bangladesh, World Report 2025 of Human Rights Watch. Then we are going to videos of the occurrences. It appears from the Caesar list contained in Volume 4, captions, Caesar list, and documentary evidence that a good number of videos of the alleged occurrences have been seized by the investigating officer, which are described below. Number 1. A video of 1 hour 23 minutes and 5 seconds showing a press conference dated 14 July 2024 of accused Sheikh Hasina after her return from China, in which she, in answer to a question of one journalist, angrily remarked, pointing towards the protesting students, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আর মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? Number 2, a video of 35 seconds dated 15 July 2024 showing protest of the agitated students of Dhaka University at midnight against the remark of Sheikh Hasina made in the press conference dated 14 July 2024 pointing towards the protesting students. Number 3, a video showing the remark Rajakarder jawab debe Chhatrolig. Number 4, a video of 1 minute 5 seconds which shows attack upon the students of Kota movement by Bangladesh Chhatra League leaders and activists on 15 July 2024 at night. A video which shows that Prime Minister Sheikh Hasina, while visiting damaged metro rail station on 26 July 2024, defended her previous comment in the press conference dated 14 July 2024. Number 6, a video showing Prime Minister Sheikh Hasina in course of her deliberation in a function of Jubo Mohila League held in July 2024 commented that the Kota movement was illogical and also commented Jamaat Shibir Manusher Jatna. Number 7, a video showing some adverse remark of Sheikh Hasina against the female students of Ruqya Hall of Dhaka University meeting at her office on 15 July 2024. A video showing how Sheikh Hasina asked Delhi to attack Dhaka. A video shows the scenario of how protesting student Mugdho was shot dead in the July movement. This video was broadcast by YouTube channel named Narrative Bangladesh on 19 April 2025. A video which shows the scene of shooting a young person named Ridoy by police in the July movement. This video was broadcast by YouTube channel named International Truth and Justice Project on 15 January 2025. A video named Jatrabari Evidence of a Massacre Bangla showing the scenarios of killing and torturing some participants of the movement. This video was broadcast by International Truth and Justice Project YouTube channel on 14 January 2025. A video showing the scene of carrying bullet stricken young men
named Nafiz at Farmgate of Dhaka. This video was broadcasted in Jamuna TV YouTube channel on 14 August 2024. A video showing how movement participant Khokon Chandra Burman was injured with gunshot in his face. It appears that the whole face, including mouth, nose and eyes of Khokon Chandra Burman have been completely disfigured. This victim deposed in the tribunal as PW number 1. A video titled নির্মম 19 জুলাই শতাধিক লাশ হাজারো গুলিবিদ্ধ রক্তের জন্য হাহাকার DMC 19. A video titled RAB helicopter attacked Kota Andolan 2024 showing operation upon the protesters from RAB helicopters at different parts of Dhaka in July 2024. A video showing how protester Imam Hassan Taim Bhuiya was shot dead at Jatrabari, Dhaka. 4 videos in a pen drive showing the passing of order by DMP Commissioner Habibur Rahman to the subordinate asking them to shoot the protesters below waist. A number of videos showing shooting upon the protesting people from helicopter. A video showing the scene of burning the dead bodies of protesting students and common people by police at Ashulia, Dhaka on 4th August 2025 during the July movement. A video showing the scene of Abu Said, a coordinator of July movement 24 being shot multiple times by police at a close range with lethal weapon. A video showing the scene of a dead body of protester Asabul Yamin being thrown from APC armed personnel carrier by police. A video which showing the accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal defending the use of lethal weapon by police. Extent of cruelty. It transpires from the evidences that cruelty of the extreme level was administered upon the dead and injured protesters. Police and activists of Awami League, Chhatra League and Jubo League blocked the entrance and exit of ambulances carrying the injuring protesters. Hospitals were asked not to give admission to the injured protesters. It appears from the testimony of PW2 that in some cases, patients were searched by police and ruling party activists. Doctors were intimidated and some of the doctors were transferred due to giving treatment to the protesting injured persons. PW3 Parveen deposed that she found an injured young man shouting, save me, under Jatrabari flyover. Blood was coming out from both of his eyes. Parveen pulled him up and put him on her shoulder and looking for a rickshaw. And then 14 to 15 armed police shot them. The injured man, being hit by bullets, fell down from her shoulder. They also shot PW Parveen at her left eye, lower abdomen and other parts of the body. Blood was gushing out of her body and thus she fell down. Coordinator of the movement, Abu Said of Begum Ruqayya University, Rangpur, was shot at a close range. Doctors were forced to change his post-mortem report 5 times. PW8 Naim Chikdar was shot at a close distance of 5 meters. He was hit by 500 bullets and 3 hospitals refused to admit him, apprising that Prime Minister Sheikh Hasina instructed to refuse admission to the protesting patients. PW8 also said that Chhatra League activists were searching him and as such he was hidden in separate room by the doctors. It is
It is revealed from the evidence of PW9 Shahina Begum that police burned the dead body of her son along with some other dead bodies in Ashulia of Dhaka. PW10 MD Enab Nazez Zaki also stated that his son was killed and then the dead body was burnt by police in Ashulia. We find from the testimony of PW10 Asabur was shot dead and set ablaze. It appears from the testimony of PW13 Dr. Muhammad Mahfuzur Rahman that most patients admitted to the hospital had no skull. The detective branch members had forbidden the doctors not to be serious in the treatment of the protesting patients and also that they had been instructed from the higher authorities not to release the protester patients admitted there. The patients were mostly aged 13 to 30 years. The DB also asked the doctors not to admit any more patients injured in the movement. This witness also said that in order to hide the injured patients from the sight of DB personnel, the doctors adopted some tactic like changing the names of the patients and the type of injury in the admission register and recording road accident or other reasons instead of bullet wounds. It appears from the evidence of PW15 Dr. Hassanul Banna that police and Awami League activists prevented treatment of the protester patients, prohibited new admission of such patients, checked admission register, took away list of patients, set down entrance of the hospital and prevented entrance and exit of the ambulances and patients. This witness also said that one patient named Mustaqin Billah was admitted through an alternative entrance. To save the protester patients, the doctors had to change the name of the patients and particular of their problems, remove them from the general ward to the post-operative ward, ICU special cabin. He added that treatment was given to such patients at risk of life of the doctors. We find from the deposition of PW18, Dr. Razibul Islam, that he was forced to change the post-mortem report of Abu Said 4 to 5 times. He was threatened with the saying that if he does not change the cause of death of Abu Said, he would be prosecuted. He was further told that there was an intelligence report against him. PW19 Shariful Islam was injured in the bombardment in Kustia. 62 pellets were removed from his body and 500 more still in his body. It is revealed from the evidence of PW21 Dr. Zakia Sultana that on 18 July 2024 they received 200 patients aged about 14 to 25 years with bullet injuries. On 19 July 2024, also similar number of patients with bullet injuries were admitted in the hospital. Numerous patients with bullet injuries were admitted on 4th, 5th, 6th August 2024. It further appears from the evidence of this witness that out of episode patients, 493 lost one eye forever, 11 lost both eyes forever, 28 lost vision of both eyes, and 47 lost vision of one eye. It appears from the evidence of TW22, Mr. Idris, that while his son Maruf Hussain, after being shot by police, was being taken to the hospital, a policeman poked the wounded area of his son with the rifle butt. PW23 Amena Akhtar deposed that while Home Minister Asaduzzaman Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Mamun were passing across Datrabari, one police officer was showing them a video of their attacks on protesters and said, "Guli kori ekta, more ekta, ahuto hoy ekta, ektai jay, bakita
যায় না। It transpires from the testimony of PW 27, Dr. Mashuk Ahmed, that Satrolik activists stopped ambulance carrying protesting wounded near Shahidullah Hall of Dhaka University. They also checked the patient identity, asked the doctors not to treat the wounded protesters and also not to be so serious in their treatment. He further said 5 doctors were transferred elsewhere due to rendering treatment to protesters with bullet injuries. This witness also stated that the direction of the gunshot wounds of the patients treated on 19, 20, 21 July and 4-5 August in Dhaka Medical College Hospital was from the top to the bottom. He meant that the gunshot was done from above, which obviously implies helicopter. It appears from the evidence of PW 47 Nahid Islam deposed that bullets were fired from helicopter and that many false cases were filed against the protesters, and also that the activists of Awami League, Jubo League and Chhatro League prevented the treatment and burial of protesters. Furthermore, some of the protesters were forcibly disappeared and many dead bodies of the protesters were concealed. He himself and some other student leaders were abducted. PW 48 Ali Ahsan Junaid stated that on 15 July 2024, Chhatro League activists brutally attacked and injured the Dhaka University students, hindered going to the hospital and tortured them in the hospital. He further said that the protesters were fired from the helicopter. We find from the evidence of PW 54, MD Alamgir, investigating officer, that the protester named Ashabul Yamin was thrown down from the APC by the police. Summing up by the learned Chief Prosecutor. The learned Chief Prosecutor advanced argument on conclusion of the testimonies of the prosecution witnesses. He submitted that the instant case is an unprecedented and unexceptional one in the history of this subcontinent. After achieving independence in 1971, the people of the country had a great expectation and belief that all sorts of sufferings, poverty, tyranny and high-handedness of the government and the mighty quarters would come to an end and people would enjoy liberty, happiness and all fundamental rights, but all these have been doomed to ashes. The learned prosecutor dubbed the ruling party Awami League as fascist ab initio. From the very inception of independent Bangladesh, the Awami League government concentrated to perpetuate its power by way of exploitation, torture, killing, abduction, denial of democracy and fundamental rights of the people, freedom of press and speech, as well as social justice, and thereupon established dictatorship by forming Bakshal. The then Awami League government, led by Sheikh Mujibur Rahman, planned in connivance with a neighboring country to weaken and abolish our glorious army and thus formed Rakhi Bahini, an armed organized parallel to the army. In the like way, after coming to the power in 2008, accused Sheikh Hasina's government committed the same acts like torture, abduction, killing, false prosecution, imprisoning, confinement, enforced disappearances, so dominated judiciary, restricted the freedom of press and freedom of speech. Sheikh Hasina oppressed the
critics, writers, journalists, members of civil societies, lawyers, and judges, and ousted many of them from the country. The then Chief Justice Sheikh Hasina, eminent writer and journalist, as well as historian Mahmudur Rahman, politician and journalist Pinaki Bhattacharya, Shafiq Rahman, Ilyas Hussain, Kanak Sarwar, Mushfiqul Fadl Ansari, Oliullah Numan, Shahed Alam, Jawad Nirjor, Tasneem Khalil, Julkarnain Shaer, Barrister Abdul Razzaq were driven out of the country for speaking the truth and criticizing the government's misrule, oppression, and loopholes. In 2008, with Sheikh Hasina's conspiracy as that of her father, 57 senior army officers, while an deputation in Bangladesh Border Guard, that is BGB, were killed in an official congregation of Pilkhana BGB headquarters by the Awami League leaders and loyal army officers. Thereafter, no action was taken against those killers. In 2013, the law enforcers and the ruling party activists killed hundreds of innocent young and underage madrasa students in a congregation arranged by Islamic organization Hifazat-e-Islam at Shapla Chattor, Dhaka, without any cogent reasons, and thereafter no action was taken against the killers. For perpetuating her power, accused Sheikh Hasina politicized judiciary, army, law enforcing agencies, bureaucracies, and all other departments and made them subservient of herself and her government. With the ulterior motive of remaining in power for long, Sheikh Hasina obtaining a verdict from the court given by her loyal judges headed by Chief Justice ABM Khairul Haq, now in jail, abolished the most popular and well-settled electoral system under caretaker government, held an expert election in 2014, ignoring the participation and demands of the opposition parties, and in that election 153 candidates of the ruling party Awami League were elected without any vote. Again, a farcical election was held in 2018, in which ballot boxes were filled up in the night preceding the day of election without carrying the demands of the opposition parties for holding election by a caretaker government for the sake of security, fairness, and transparency. Accused Sheikh Hasina held another farcical ex-party election known as dummy election in January 2024 without allowing the political parties to participate. In 2024, the students launched a movement claiming reformation in the quota system in government jobs. They particularly demanded reduction of quota to 5% from 56%. Instead of fulfilling the demand of the students or speaking with them on the issue, Sheikh Hasina, in a press conference on 14 July 2024, made a derogatory comment pointing towards the students of quota movement, saying, "Mukti Juddhar nati putira chakri pabe na to ki Rajakarer nati putira chakri pabe." Whereupon the student of Dhaka University got extremely agitated and assembled at Raju Bhaskurjo in front of TSC of Dhaka University, where they protested against Sheikh Hasina's humiliating comment and demanded her apology. Meanwhile,
Awami League Secretary and Cabinet Minister Obaidul Kader and Chhatra League Yuva League leaders stated in their party meeting that Chhatra League was enough to control the protesting students, and thus the agitation spread out in all other educational institutes throughout the country. The armed activists of Chhatra League and Yuva League attacked all on a sudden upon the protesting students with deadly weapons at the midnight, causing 297 of them injured and hospitalized. Moreover, the said terrorists hindered the injured students from going to the hospital, and furthermore, they also attacked the injured students in the hospital. From 16 July 2024, the Chhatra League and Yuva League terrorists, along with the law enforcers, killed and injured many students at various parts of the country. On 16 July 2024, as part of the widespread and systematic attack, student Abu Said of Rangpur Begum Ruqayya University was repeatedly shot at a close range by police, causing his death and also injured many protesting students. Accused Sheikh Hasina ordered the law enforcers and the activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League to use drone, helicopter, lethal weapons to kill the protesters, and accordingly, from 18 July to 1st August 2024, they killed hundreds of protesters and injured thousands throughout the country by using drone, helicopter and various types of lethal weapons. As part of the widespread and systematic attack in pursuance of the incitement and order of accused Sheikh Hasina and direct participation, abatement order and supervision of accused Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, 6 protesters were brutally killed and many were seriously injured with lethal weapon by police at Sankarpur on 5th August 2024. Similarly, the law enforcers and activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League killed 6 persons at Ashulia with lethal weapons on 5th August 2024. One of the 6 was unidentified. After being shot dead, police inhumanly burned the dead bodies. Before being burned, the dead body unidentified protesters was alive. The learned chief prosecutor submitted that the family members of the martyrs, the injured victims, and other witnesses proved the opposite occurrences. The said occurrences were also recorded in videos and audios which have been played in the tribunal. The conversations recorded in DVD, CD, and the videos of the occurrences have been examined by the CID experts, who found that the said conversations and videos are not generated by artificial intelligence. In addition to the incitement, order, participation of the accused in the alleged atrocities, the accused are liable for their abstention from taking measures for the prevention of the same or taking any punitive measures against the doers thereof. Being the Prime Minister, accused Sheikh Hasina was the Supreme Commander of the law enforcing agencies, inclusive of the Home Minister and the Inspector General of Police, and as such, the crimes against humanity in question could not taken place without the involvement, express or tacit of them. The learned chief prosecutor added that the movement of the students continued for 36 days, during which, as stated herein before, hundreds of protesting students and common people were killed and thousands were seriously injured, most of whom became permanently handicapped and blind. But accused Prime Minister Sheikh Hasina and the other accused and none of the government authorities or the leaders of the ruling party Awami League expressed concern or remorse for such atrocities so far. Accused Sheikh Hasina
instead of expressing remorse or seeking apology for the said crimes, continued to commit further crimes by threatening the present government, the International Crimes Tribunal personnel and the prosecutors, and also the political party leaders in her hate speeches in audio conversations from time to time. This tribunal, by an order on the application of the prosecution, prohibited Sheikh Hasina to be restrained from making hate speeches anymore, but she continued to do so. Sheikh Hasina committed contempt of this tribunal by threatening the concerned officials of the government as well as the tribunal personnel, inclusive of the prosecutors, to kill 226 persons and burn the houses of the rival party leaders and activists in an audio conversation with one of her party activists, for which the tribunal drew a contempt proceeding against her. In the said proceeding, the tribunal convicted Sheikh Hasina and sentenced her with 6 months imprisonment. The accused committed crimes against humanity jointly by their incitement, order, abatement, participation, and inaction, which come within the purview of joint criminal enterprise and superior command responsibility. The authorities in question were widespread and systematic and was atrocities. The atrocities in question were widespread and systematic, and it was directed against the civilian population. The learned chief prosecutor concluded his submission with the saying that in the circumstances it has been proved and established beyond reasonable doubt that the accused committed the crimes against humanity by their incitement, order, participation, abatement, and also inaction, whereupon they deserve the maximum punishment as prescribed by Section 3, subsection 2, A, G, H, and Section 4, subsection 1, subsection 2A, 4.2b, 4.2c, and 4.3 of the International Crimes Tribunal Act 1973. He added that the evidences against the accused are so strong and adequate that if they are tried in any other court or tribunal in the world, they would be awarded the maximum punishment. It may be noted here that the learned prosecutor, Mr. Sheikh Mahdi, assisted the chief prosecutor by referring a number of decisions of different international tribunals. In the summing up session, the learned Attorney General of Bangladesh appeared and shared the concluding submission. In his submission, the learned Attorney General referred to the conviction and sentence of many of the heads of government and states in the world for their commission of crimes against humanity, and thereupon he asked for awarding maximum punishment to the accused of the instant case so that no other Prime Minister or the head of state recur such atrocities in the days to come. Summing up by the learned State Defense, Mr. Amir Hussain, the learned State Defense Counsel, argued that accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Kamal are quite innocent. The accused did not incite or order or participate or abet the commission of the crimes against humanity in question. The trial itself against the accused under the International Crimes Tribunal Act 1973 is unlawful since the act was passed for the purpose of trial of the persons who committed genocide in 1971. Allegedly, the atrocities spread throughout the country, but the prosecution failed to examine witnesses of all the districts where atrocities took place. The learned Defense Counsel submitted that no helicopter was used to kill the protesting students and public in the July-August movement 2024. The audio conversations in question have not been duly examined by the experts. Although the audios have been examined by CID, the same should have been examined by some more experts.
He questioned the prosecution's claim as to the number of the deaths and injured. He stated that although the prosecution claimed that 1,500 protesters died and 25,000 injured, but the Gazette notifications of the government shows the number of dead protesters as about 800. He emphatically asserted that accused Sheikh Hasina did neither incite nor order nor take part in the alleged atrocities or crimes against humanity. Mr. Amir Hussain vehemently opposed the words of the learned chief prosecutor terming Sheikh Hasina and Asaduzzaman Kamal as fascist. He also opposed the assertion of the learned chief prosecutor that Sheikh Hasina fled to Delhi due to the commission of the crimes against humanity by the wave of the mass movement. Rather, she was compelled to depart the country against her will. The learned State Defense Council argued that the attack in question was neither widespread nor systematic nor directed against the civilian population. The learned State Defense Council further submitted that the accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal cannot be held liable for joint criminal enterprise or superior command responsibility. He finally submitted that accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal are quite innocent and as such they deserve to be acquitted of the charges. Now, the Honorable Chairman of the Tribunal, Mr. Justice Ghulam Murtuza Chaudhary, will read out the final portion of the judgment, including the observation. Thank you. Thank you. I will start with some matters of judicial notice. And before that, I am sorry that I did not mention the name of learned prosecutor Mr. Asaduzzaman Tarafdar. Sometimes he was found here. I think he remains busy in this tribunal too. Sorry? So he was seen sometimes here to assist us. So our thanks to him as well. We have taken judicial notice of some incidents. Number 1, accused Sheikh Hasina started making contemptuous and hate speeches in the social media subsequent to the July movement 2024, whereupon she was ordered by this tribunal to be restrained from such speeches of contempt and hatred. Secondly, in a telephonic conversation with a party activist named Mr. Shakil, accused Sheikh Hasina, infringing tribunal's order, made some hateful and contemptuous remarks, asking said activist Shakil to kill 226 persons, as 226 cases have been filed against her, and to burn the houses of the rival people, whereupon this tribunal convicted her for contempt of the tribunal and sentenced her to 6 months imprisonment. Another one, the tribunal has further noticed one of her interviews published in the Daily Star a few days ago. The date has not been noted here, in which she impliedly admitted that atrocities had certainly taken place in July movement 2024, but she denied that she ordered to commit such atrocities. It has further been noticed by the tribunal that in another interview with a
YouTube channel named Desh Somoy of India. Accused Prime Minister Sheikh Hasina admitted her responsibility for the July 24 atrocities in the words, within quotation, as the leader of the country, I assume ultimate leadership responsibility. Furthermore, we have noticed that Sheikh Hasina made an interview with Delhi Anandabazar of India on 7 November 25, wherein she admitted her superior command responsibility. So you may find the newspapers. Now I will start with our observations and inference. From the foregoing findings, facts and circumstances, it transpires that the students of Dhaka University and other academic institutions had launched a movement on 1 July 2024 demanding reformation in the quota system in the government jobs and continued the same till 5 August 2024. The government did not pay heed to the demands of the students. Instead of listening to the students and fulfilling their demands, the then Prime Minister, accused Sheikh Hasina, undermined the movement and made a derogatory remark pointing towards the students, terming them Rajakars. The term is an objurgation. In Bangla, this is a gali. In her words, Mukti Joddha Natiputira Chakri pabe na to Rajakarer Natiputira pabe. As the aftermath of aforesaid objurgation and the derogatory remark of accused Sheikh Hasina, the students, including female students who were at the forefront of Dhaka University, burst into a rage and assembled at the Raju Bhaskarya in front of TSC of Dhaka University and vehemently protested against the said objurgation and defamatory words of Sheikh Hasina and also demanded her apology and withdrawal of the said words. In the night following 14 July 2024, accused Sheikh Hasina held a telephonic conversation with Dhaka University Vice Chancellor ASM Maksud Kamal, and in course of the conversation, Sheikh Hasina said, রাজাকারদের তো ফাঁসি দিয়েছি, এবার তোদেরও তাই করব, একটাও ছাড়ব না, আমি বলে দিচ্ছি। Rajakars have been hanged. Now they also will be hanged. None will be spared. I have already ordered. This is the translation. She again said, রাজাকারদের কি অবস্থা হয়েছে দেখিস নাই, সবগুলোকে ফাঁসি দিছি, এইবার তোদেরও ছাড়ব না। In the said conversation, Sheikh Hasina further said, আমি বলে দিচ্ছি আজকে সহ্য করার পর অ্যারেস্ট করবে, ধরে নেবে এবং যা অ্যাকশন নেওয়ার নেবে। And it is crystal clear that Sheikh Hasina expressed her incitement to the activists of her party Awami League and affiliates Chhatra League and Yuva League, and also gave provocation to the protesters, and furthermore she expressed that she ordered to kill and eliminate the protesting students. The concerned pen drive
CD containing the above conversation, as well as the transcript thereof, have been submitted in the tribunal. In addition to the above, on 15/7/2024, Awami League Secretary and Cabinet Minister Obaidul Kader made another provocative remark, saying, "Andolon domane Chhatra League is jotheshto. Chhatra League is enough to control the movement." Whereupon the protesting students of Dhaka University burst into anger and vehemently protested against Sheikh Hasina, Obaidul Kader and the government. The activists of Chhatra League, Yuva League attacked the protesting students with various deadly weapons and severely injured hundreds of them, whereupon they had to be hospitalized. The attackers impeded the injured students proceeding to the hospital and also impeded their treatment. Moreover, the attackers made further attacks upon the students undergoing treatment in the hospital. In consequence of the above noted incitements of Sheikh Hasina, in the press conference on 14 July 2024, are ordered to kill them as revealed in her conversation on the following night with Dhaka University Vice Chancellor, and also the provocative and aggressive remark of Awami League Secretary Obaidul Kader, the law enforcers and activists of Chhatra League and Yuva League attacked the protesting students at Dhaka University throughout the country, inclusive of Rangpur Begum Rokeya University. And in furtherance thereof, police shot Begum Rokeya University student Abu Said repeatedly at a close range, whereupon he succumbed to the gunshots. The above-mentioned conversation of Sheikh Hasina with the Dhaka University Vice Chancellor S.A.M. Maqsood Kamal has been examined by the experts in the CID Forensic Laboratory, and it appears from the report of the examination that the conversation was genuine and that the same have not been generated by artificial intelligence, AI. The concerned experts deposed in corroboration of the genuineness of the impugned conversation. Furthermore, we find support of such conversation in the reports of daily newspapers. In addition to the above, the concerned CD, pen drive containing the conversations has been played in the courtroom in course of the proceeding, and thereupon the conversation seemed to be genuine. The remarks of Sheikh Hasina in the press conference on 14/7/24 has been watched by many people in the television channel and social media. Almost all the witnesses, while deposing in the tribunal, mentioned that they watched the videos in the medias. Moreover, the national daily newspapers published the said remarks on 15/7/24. The remark of Obaidul Kader was published in the news, it's a repetition, over and above said inciting remark and killing and order of killing by Sheikh Hasina and the provocative remark of Obaidul Kader have not been denied by them.
Although State Defense Council, the learned State Defense Council for the absconding accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal submitted that the conversation between Sheikh Hasina and ASM Kamal, Maqsood Kamal, has not been properly tested, but he failed to show any cogent reasons in this regard. The prosecution witnesses proved the attack upon the Dhaka University students by the activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League following the incitement and Sheikh Hasina's order of killing, as well as the provocative remark of Ubaidul Qadir. Sheikh Hasina ordered the law enforcing agencies to use drone for locating the congregating protesters and thus to use helicopter and lethal weapons to kill them. Such order has been disclosed by Sheikh Hasina in her telephonic conversation on 18/7/2024 with Dhaka South City Corporation Mayor Fazle Nur Taposh, as it has been read beforehand, and also with Hassanul Haq Inu. The concerned pen drive CD containing the aforesaid conversations have been submitted in the tribunal. The said conversations have been examined in the forensic laboratory of CID, and the concerned experts found that the conversations are genuine and not generated by artificial intelligence, AI. Moreover, the pen drive CD containing the conversations in question have been played in the courtroom, and we have heard the conversations, and thereupon it appeared to us that the conversations are real, not fake and fabricated. Accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun acted jointly in connivance and collaboration with each other to commit the atrocities in order to kill the protesters throughout the country. It has been disclosed by Chaudhry Abdullah Al Mamun in his testimony that a core committee consisting of Home Secretary Jahangir, Additional Home Secretary Political Mr. Tipu Sultan, Additional Secretary Reza Mustafa, SB Chief Monirul Islam, DB Chief Harun Rashid, RAB DG Barrister Harun Rashid, DMP Commissioner Habibur Rahman, DG of BGB Major General AKM Major General Ashrafuzzaman Siddiqui, DG of Ansar Major General AKM Aminul Haq, NTMC Chief Major General Ziaullah Hassan, DGFI Chief and NSI Chief used to hold meeting every night after 19 July 2024 at the residence of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal. Accused Chaudhry Abdullah Al Mamun said that instruction to the core committee used to come from the Prime Minister. He also said that at one stage of the movement, it was decided to use drone to locate the gathering of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to control the movement. In a meeting of the core committee, Sheikh Hasina passed a direction to use lethal weapon. Additional DIG Joardar, who was present there, communicated the message to the police officers throughout the country to use lethal weapons accordingly. Furthermore, Chaudhry Abdullah Al Mamun said that in pursuance of the remark of Ubaidul Qadir and Nanak,
that Chhatra League and Yuva League are enough to bring the movement under control. He further said that following such remarks, activists of Chhatra League and Yuva League attacked the students of Dhaka University. He also said that a lot of protesting students and public were killed by using drone, helicopter and lethal weapons throughout the country. Chaudhry Abdullah Al-Mamun further asserted in his testimony that he, along with Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, Home Secretary and the MP Commissioner, went to Narayanganj on 29/7/24 to observe the situation of the movement, and on the way they stayed for a while in front of Jatrabari police station, and then DC Iqbal of Wari zone showed a video to the Home Minister on his mobile and said, "We shoot one, that one dies, that one gets injured, but the others do not move." Therefore, it is perspicuous from the above that all the three accused led the operations against the protesting students and public jointly as a matter of joint criminal enterprise. As the aftermath of Sheikh Hasina's order, as well as the supervision and guidance of accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Al-Mamun, the law enforcers and activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League invaded the protesting students and public throughout the country by using drone, helicopter and lethal weapons, causing death to about 1,500, inclusive of 6 protesters at Sankarpur of Dhaka, namely Shahryar Khan Anas, Mahdi Hassan Junaid, MD Yaqub, MD Rakib Hawladar, Muhammad Ismamul Haq, Manik Mia alias Shaharik, and another 6 protesters at Ashuria of Sabar, namely Sajjad Hussain Shajol, As-Sabur, Tanzil Mahmud Sujoy, Bayezid Bustami, Abul Hussain, and another unidentified protester near Dhaka, and caused grievous injuries to about 25,000 of them. In Ashulia, the aforesaid 5 dead bodies and another body of an unidentified injured protester were burned with petrol by police. The law enforcers and the activists of Awami League and those of its affiliated organizations named Chhatra League and Yuva League killed and injured the protesting students and members of the public with lethal weapons like SMG, LMG, China rifle, shotgun, 9mm pistol, 7.62 pistol, both on the ground as well as from the helicopters from above the ground. The atrocities were committed by incitement, order, abatement, and failure to take preventive and punitive measures of the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al-Mamun, and by the abatement, aid and perpetration of the underlings, that is the subordinates. Some of the injured victims, members of the families of dead and injured protesters, other eyewitnesses from different parts of the country
deposed in support of the atrocities of killing and injuring hundreds and thousands of protesters all over the country. Under the foregoing facts and circumstances, it has ostensibly been substantiated that the atrocities of killing and gravely injuring the protesting students and public took place almost all over the country. In view of the testimony of the investigating officer, the atrocities during the movement, July movement 2024, the atrocities occurred in 50 districts and lethal weapons were used in 41 districts of Bangladesh. We also find that victim witnesses from many districts testified in the tribunal stating that killing and injuring the students and common people took place in their respective districts during July movement 2024. Thus, it is clear enough that attack in question was directed against civilian population, and it was widespread and systematic. Therefore, in the atrocities of killing and gravely injuring the protesters, as aforesaid, accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity by her incitement, order, and also failure to take preventive and punitive measures under charge 1. Accused Sheikh Hasina committed one count of crimes against humanity by her order to use drones, helicopter, and lethal weapons under charge number 2, count 1. Accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity on one count under charge 1. Accused Asaduzzaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity by their abatement in the use of drones, helicopter, and lethal weapons under charge number 2, count 2. Accused Asaduzzaman Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun committed 2 counts of crime against humanity under the same charge by their abatements and failure to prevent the atrocities at Sankarpur, Dhaka, and also committed crimes against humanity by their abatements and failure to prevent the atrocities in Ashulia, Sabha, Dhaka under the same charge. Accused Sheikh Hasina, the Prime Minister, and as the President of Awami League and the controlling authority of all affiliated organizations, was the superior commander of the said party leaders and activists, as well as the Home Minister and Inspector General of Police, that is accused Sheikh Hasina and 2 other accused were in the superior and subordinate relationship. On the other hand, the Home Minister was the superior of the Inspector General of Police, that is, they were in the superior and subordinate relationship. As required to be an element as required by the provisions of Rome Statute.
In the like way, all the police officers were subordinate to the Inspector General of Police. They worked under him. Thus, it is apparent that accused Prime Minister Sheikh Hasina had superior control status over accused Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun, whereupon it was her responsibility to take measures to prevent the atrocities in question, which continued for about a month. She did not also take any punitive measures against the perpetrators. In the like way, Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal held superior command responsibility over the Inspector General of Police and other successive officers. And as such, he had the superior command responsibility to prevent all of them from committing the atrocities and for taking punitive measures against the perpetrators. Thus, both the accused, Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, they committed crimes against humanity by their abatement, that is facilitation, and their failure to prevent the atrocities committed by their underlings. And hence, they are liable to be punished under Section 32A, 32G, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act. Accused Sheikh Hasina is liable to be punished under Section 32A, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act 1973. It is obvious from the facts and circumstances delineated herein before that the law enforcers and the activists of ruling party Awami League, as well as its affiliated organizations, targeted the unarmed civilian protesters countrywide and accordingly attacked them. Therefore, in all the above discussed atrocities, the elements constituting crime against humanity have been fulfilled. The victim witnesses, the other witnesses, and the investigating officer held the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, and accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun liable for the atrocities. It may be mentioned here that Mr. Chaudhry Abdullah Al Mamun, Inspector General of Police, has been tendered pardon on his application pursuant to Section 15 of the Act with a view to obtaining his evidence. He is supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any of the crimes specified in Section 3 on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances relative to the crime and to every other person concerned, whether as principal or abettor in the commission thereof. According to subsection 2 and 3 of Section 15, he has been examined as a witness and detained in custody until today. It appears to the tribunal that he made a full and true disclosure of whole of the circumstances within his knowledge relative to the crime and to every other person concerned, both as principal
and abettor in the commission thereof. He categorically admitted his involvement in the alleged acts and disclosed that a core committee consisting of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal himself used to hold meeting every day at the residence of accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal to take decisions as to the necessary measures to face the movement of the students and to pass the instructions necessary instructions. He said that accused Prime Minister used to pass directions to the core committee in this regard. This accused also said that Sheikh Hasina directed them to use drone to trace the location of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to kill the protesters. He mentioned that chain of command in the police service was not maintained. In most of the cases, the highest authority used to communicate or contact the mid-level officers like Additional Commissioner Harun Rashid, Additional Commissioner Monirul Islam. Accused Prime Minister Sheikh Hasina passed the direction in presence of Additional Deputy Commissioner Praloy Kumar Joardar during a core committee meeting. And as such, Joardar conveyed the direction to all the concerned officers throughout the country. Direction means the direction to use helicopter and lethal weapons as well as drones. Chaudhry Abdullah Al-Mamun also mentioned in his testimony that he had a clean image and track record throughout his service for long 36 years. There had been no allegation against him during his long tenure. He said that he feels remorseful and ashamed on seeing the atrocities in the videos displayed in the courtroom. He sought apology to the tribunal and to the people of the country. Although accused Chaudhry Abdullah Al-Mamun claimed to have made full disclosure of the circumstances, and we do also believe that he made a full and true disclosure. But the offences he committed and admitted is punishable with the capital sentence. And as such, in consideration of his disclosure and the gravity of the offences, we do incline to convict him and award him a lenient sentence, which will be declared later on. By the aforesaid acts and omissions, the accused committed crimes against humanity under Section 3(2)(a), subsection G, Clause H, 4(1), 4(2), 4(3) of the International Crimes Tribunal Act 1973, as stated before. The accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal remained in abscondence ab initio, despite the fact that notices and warrants were duly served in their given address according to law. Moreover, they were asked by publishing notice in 2 daily newspapers to appear and contest the case, but they did not turn up. Thus, their abscondence itself
is suggestive of their guilt. The learned State Defense Council contended that the trial of the accused persons under the International Crimes Tribunal Act 1973 is not tenable since the Act was passed in the Parliament for the purpose of trial of the criminals of War of Independence in 1971. While arguing this, the learned State Defense Council perhaps did not have a refusal of the provisions of the Act as well as the preamble thereof. The preamble of the Act says that the Act was made in order to provide for detention, prosecution, and punishment of the persons for genocide, crimes against humanity, war crimes, and other crimes under international law, and for the matters connected therewith. Section 3 of the Act provides that the said crimes committed both before and after the commencement of the Act, before 1973, after 1973, are triable by the International Crimes Tribunal. Whereupon the contention of the learned State Defense Council is not tenable in law. Moreover, Article 47 of the Constitution of Bangladesh has given upper hand to the International Crimes Tribunal Act 1973 over the Constitution itself. The State Defense Council also contended that for the purpose of proving atrocities throughout the country, witnesses from all over the country have not been examined. In this context, we have to say that witnesses from many parts of the country have been examined, and they have adequately proved the atrocities in almost every part of the country. The victims, the family members of the dead and injured protesters, as well as the eyewitnesses, gave their testimony, which are enough for the proof of the charges. Quantity of witnesses is immaterial, while there are a small number of qualitative witnesses. Still, the number of 54 witnesses examined by the prosecution is not small. The learned State Defense Council also alleged that the audio conversations in question have not been examined by more than one department like CID. In this regard, we would hold that the genuineness of the report of CID has not been challenged, nor has the report been proved ingenuine, whereupon no other department was in need of holding further examination thereof. It is the further allegation of the learned State Defense Council that accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal did not incite or order the commission of the crimes against humanity as alleged, nor did participate in the commission thereof, and thus they deserve to be acquitted. The learned Chief Prosecutor, in course of summing up, asked for passing necessary order restraining Awami League from running activities as a political party. Although the prosecution depicted series of worse deeds of Awami League regime in the language of the prosecution, since achievement of independence of Bangladesh in 1971, the tribunal does not incline to discuss on this point
since this is not the issue of the instant case. It has come to the notice of the tribunal that accused Sheikh Hasina, in defiance of the orders of the tribunal to appear and contest the case, has given interviews in the media wherein she denied the allegations leveled against her in this case and also made some derogatory remarks. I have noted this aspect beforehand, but in some of her interviews, she impliedly admitted her superior command responsibility. The United Nations Human Rights Commission categorically stated in its report that the political leaders issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, REB, DGFI, Bangladesh Police, and Detective Branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilian, including extrajudicial killings and arbitrary detention. It has been stated in the report that 1,400 people have been killed by use of lethal weapons during the July movement 2024. By the political leaders, the United Nations Human Rights Commission meant the highest government authorities. The authorities in question are unprecedented in the history of Bangladesh. The nature and extent of cruelty administered upon the protesters, inclusive of infants, women, and old, stirred the hearts of the people throughout the world. On seeing the scenario of dead and injured protesters and their outcry in the videos displayed in the courtroom, and also seeing the victim witnesses in the courtroom, for giving testimony, who lost their skull, eyes, nose, hands, and legs. Any human being will fail to be in the normal state of mind seeing such scenario. Such atrocities must be brought to an end at any cost. Justice must not fail. In view of all the above facts and circumstances and findings, it is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators. And thus, she is punishable, she is liable to punish under Section 3, Subsection 1A, Section 3, Subsection 2, Clause G, Section 3, Subsection 2, Clause H, Section 4, Subsection 1, Clause B, and Section 4, Subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973 under the charge number 1. But we do hold that for all these
3 counts of crime against humanity, we do incline to award a single sentence, that is the sentence of imprisonment till natural death for under charge 1. Under charge 2, accused Sheikh Hasina is liable on 2 counts. On 1 count, there are several counts. For 1 count, that is passing the order for deploying drones, helicopters, and using lethal weapons to kill the protesters. She committed crime against humanity under Section 3, Subsection 2A and Section 4, Subsection 1B of the International Crimes Tribunal Act 1973. She also committed the same crime crime against humanity on the second count, killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka, which was committed in contemplation, in furtherance by virtue of her order, as stated beforehand. And similarly, she committed the same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only 1 sentence, that is sentence of death. Please. For আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আদালতের ডেকোরাম, ট্রাইব্যুনালের ডেকোরাম মেনটেন করার জন্য। আপনাদের যা উচ্ছ্বাস, যা এক্সপেকটেশন, যা প্রকাশভঙ্গি, সেটা আদালতের ট্রাইব্যুনাল রুমের বাইরে যে করলে সেটা আরও শোভনীয় দেখা যাবে। থ্যাংক ইউ। প্লিজ সাইলেন্ট থাকবেন। Accused Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun. Accused Asaduzzaman Khan Kamal is liable for committing crime against humanity for the occurrence of killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka. In this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their abatement and failing to prevent the atrocities, and also to failing to take necessary preventive measures, punitive measures. And thus, Asaduzzaman Khan Kamal is held liable for the commission of crime against humanity under Section 32A, 32G, 32H, 41B, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973
for the commission of killing of 6 persons both at Sankarpur and 6 persons at Ashulia of Sabar. And for both the occurrences, he committed 4 counts of offenses, crime against humanity, 4 times, by his abatement and failure to take necessary actions in Sankarpur, by his abatement and failure to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided to award a single sentence of death to Asaduzzaman Khan Kamal. As regards Chaudhry Abdullah Al Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure of the circumstances within his knowledge. Yet, he also admitted, and he was involved in all the occurrences throughout the 36 days of movement, considering both his contributions, his admissions, with the material evidences to the tribunal to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offense, we are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offenses involve capital punishment. But for his contribution, we have decided to inflict him with the sentence of imprisonment for 5 years. The parties of accused Sheikh Hasina and accused Asaduzzaman Khan Kamal in Bangladesh be confiscated in favor of the state. The government is directed to pay considerable amount of compensation to the protesters concerned in this case, who have been killed in July movement 2024, and also to take measures to pay adequate compensation to the wounded protesters in consideration of the gravity of their injury and loss. The sentence shall be carried out in accordance with the provisions laid down in Section 20, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhry Abdullah Al Mamun according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. So thank you all very much.
অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে 3টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি অভিযোগে শেখ হাসিনার আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং বাকি দুটি অভিযোগ অর্থাৎ চাঙ্কারপুলে 6 জনকে হত্যার যে অভিযোগ এবং আশুলিয়ায় 6 লাশ পোড়ানোর যে অভিযোগ, সেই অভিযোগে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে 5টি অভিযোগের মধ্যে 4টি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকেও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনাল তার রায়ে বলেছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন সাবেক আইজিপি তিনি যে অপরাধ করেছেন তার সাজাও সর্বোচ্চ হওয়া উচিত, অর্থাৎ ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হওয়ার মতো তিনি অপরাধ করেছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু আসামি থেকে রাজসাক্ষী হয়েছেন, সত্য উন্মোচন করেছেন এবং নানা অজানা তথ্য তিনি তুলে ধরেছেন, সেই কারণে মামুনের সাজা কমিয়ে তাকে 5 বছর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এই যে আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসাদুজ্জামান খান কামালের সম্পত্তি বিক্রি করে জুলাই আগস্টে যারা শহীদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন, তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1। এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1-এ যখন শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল তখন উল্লাসে ফেটে পড়ছিলেন। আমরা আইনজীবীদেরকে তার করতালির মাধ্যমে এই রায়কে স্বাগত দিতে দেখেছি এবং যারা জুলাই শহীদ হয়েছিলেন, শহীদের পরিবার এবং অনেক জুলাই যোদ্ধা, অনেক জুলাই আহত, যারা এক হাত হারিয়েছেন, যারা এক পা হারিয়েছেন, যারা চোখ হারিয়েছেন, তারাও কিন্তু ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন এবং যারা শহীদ হয়েছেন, শহীদের পরিবারের অনেককে আমরা দেখেছি যে এই রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়তে। আর যদি বলে রাখি যে আজকে দীর্ঘ একটি রায় হয়েছে, 11টা 35 মিনিটে রায় দেওয়া শুরু করেছেন। মোট পৃষ্ঠা 453 পৃষ্ঠা হলেও এর সারাংশ পড়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের 1-এর 3 জন বিচারপতি এবং তারা ভাগাভাগি করে এই রায়ের সারাংশটি পড়েছেন এবং বিস্তারিতভাবে তারা আলোচনা করেছেন এবং তারা বলেছেন যে জুলাই আগস্টে সারা বাংলাদেশে অর্থাৎ 50টির মতো জেলায় সহিংস ঘটনা ঘটেছে এবং 41টি জেলায় মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ লিথাল উইপেন ব্যবহারের তারা প্রমাণ পেয়েছেন এবং এটি যে একটি সিস্টেমেটিক ওয়ার্ড স্প্রেড ক্রাইম সেটি তাদের ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন যে তদন্ত রিপোর্ট আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেছে, যে সাক্ষ্য প্রমাণ ট্রাইব্যুনালে দিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে। এটি বলে রাখি যে ওয়াইড স্প্রেড এবং সিস্টেমেটিক হওয়াটা খুবই জরুরি আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন অনুযায়ী, অর্থাৎ যদি কোনো অপরাধ মানবতা বিরোধী অপরাধ হতে হয় তাহলে সিস্টেমেটিক এবং ওয়াইড স্প্রেড হতে হবে। আমরা দেখতেই পাচ্ছেন দর্শক, অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান তিনি রায় ঘোষণার পরে ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হয়েছেন। আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো এবং এই রায়ের সামগ্রিক বিষয়গুলো তার কাছ থেকে জানবো এবং তার নিজের একটু প্রতিক্রিয়া আমরা জানবো। কারণ এই মামলার যখন শেষের দিকে আসে অর্থাৎ যুক্তিতর্ক পর্ব এসে আসাদুজ্জামান অ্যাটর্নি জেনারেল তিনি শুনানি করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে শেখ হাসিনা আসাদুজ্জামান খান কামালের যদি সর্বোচ্চ শাস্তি না হয় তাহলে জুলাই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন তাদের সঙ্গে অবিচার করা হবে এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি নজির তৈরি করতে হলেও এই জুলাই আন্দোলনের এই মামলাতে আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা দিতে হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল কথা বলবেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কথা বলবেন, আমরা একটু তার কথা শুনবো। একটু দর্শক আপনাদেরকে আবার জানিয়ে রাখি, জুলাই আগস্টের হত্যাযজ্ঞের মামলায় শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তার বিরুদ্ধে 3টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি অভিযোগে যে অভিযোগে আমরা অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যেই চলে যাই। আপনাদের প্রশ্ন থাকলে বলেন। আমরা জানতে চাচ্ছি শেখ হাসিনার বিষয়ে কি রায় হয়েছে আজকে। শুরু করতে পারেন। শেখ হাসিনার বিষয়ে কি রায় হয়েছে? এত শব্দের মধ্যে কথা বলা যায় না। এত শব্দের মধ্যে কথা বলা যায় না। প্লিজ। আজকে আপনারা জানেন
বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম একটি মামলার রায় হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম যে মামলাটি রায় হয়েছে, প্লিজ কিপ সাইলেন্ট প্লিজ। আজকে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম একটি রায় হয়েছে। আপনারা যারা বলছেন শেখ হাসিনার মামলার কি রায় হলো, আমি বলছি জুলাই বিপ্লবে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মামলার কি রায় হলো। আমরা বলতে চাচ্ছি জুলাই বিপ্লবে শহীদদের মামলায় শহীদরা ন্যায় বিচার পেয়েছেন, রাষ্ট্র ন্যায় বিচার পেয়েছে, প্রসিকিউশন পক্ষ ন্যায় বিচার পেয়েছে। সেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে যে সেই ন্যায় বিচারের মানদণ্ড হলো এই মামলার 2 জন আসামিকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একজন আসামি যিনি রাজসাক্ষী হিসাবে নিজেকে আদালতের সামনে উপস্থাপন করেছেন, সার্বিক বিবেচনায় আদালত তাকে 5 বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছে। আমরা মনে করি শহীদদের প্রতি, দেশের প্রতি, এদেশের মানুষের প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি, সংবিধানের প্রতি, আইনের শাসনের প্রতি এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা পরিশোধের স্বার্থে এ রায় একটি যুগান্তকারী রায়। এই রায় প্রশান্তি আনবে, এ রায় ভবিষ্যতের জন্য একটি বার্তা, এ রায় বাংলাদেশে ন্যায় বিচার এবং আইনের শাসনের জন্য একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। এটা আমাদের কথা। সবাইকে ধন্যবাদ। কোন অভিযোগে যদি কি সাজা হয়েছে যদি একটু বলতেন। যে অভিযোগগুলো সাজা হয়েছে আপনারা শুনেছেন, দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। ওনার 5টা অভিযোগকে 3টা কাউন্টে এনে ওনারা সাজা দিয়েছেন। শেখ হাসিনাকে একটা কাউন্টে সুপিরিয়র কমান্ড রেসপন্সিবিলিটিতে যাবজ্জীবন জেল আনটিল ন্যাচারাল ডেথ দিয়েছেন, আর ডাইরেক্টলি যেটা নির্দেশনা দিয়েছেন সেখানে তাকে ডেথ পেনাল্টি দিয়েছেন। আইনের বিধান মতে যেদিন থেকে গ্রেপ্তার হবেন সেদিন থেকে সাজা কার্যকর হবে। আপনারা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ কি অবস্থা আসলে এটা রাষ্ট্র আইনিভাবে যা যা করণীয় সব করবে। একটু আপডেটটা যদি বলেন যে কি অবস্থা। রাষ্ট্র আইনিভাবে যা যা করা সম্ভব সবটুকু করবে। এই মামলায় শহীদদের পরিবারকে, আহতদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটা নির্দেশনা আদালত দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের প্রশ্নে এই মামলা বলেছেন, এই আদালত বলেছেন এই মামলার মধ্যে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের ইস্যু ছিল না বলে ওই বিষয়ে ওনারা কোনো কমেন্ট করেননি। অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা সাক্ষী দিয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা যতদিন আছি বিচার কার্য পূর্ণ উদ্যমে চলবে এবং আমরা আশা করি আগামীতে যেই সরকারি নির্বাচিত হবে এই বিচারের গুরু দায়িত্ব থেকে কোনো অবস্থাতেই যেন তারা পিছপা না হয়। ধন্যবাদ আপনাদের। আজকে জুলাই সনদ অবশ্য করার রুচি হয় আপনার? এখানে অন্য কোনো ইস্যু আলোচনা করবেন না, ঠিক আছে? যান। পরবর্তী কতগুলো মামলা আছে মানে সেগুলো না, এগুলো আর কথা বলবো না, আর কথা বলবো না। যেহেতু কোনো অভিযোগ এই মর্মে কোনো চার্জ গঠন হয়নি বা সাবজেক্ট না, ইস্যু না, তবে এই মামলার মর্ম থেকে সবাই একটা বার্তা পাবেন কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। রায় বাস্তবায়ন আইনি পথেই হবে, আইনসঙ্গতভাবেই হবে। বেআইনি বা আইনসঙ্গত নয় এরকম কোনো পথ সরকার অবলম্বন করবে না। পলাতক থাকা অবস্থায় আপিল করার সুযোগ বাংলাদেশে না বিশ্বের কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নাই। স্যার, শেখ হাসিনা তো ভারতের বসে গণমাধ্যমে কথা বলেই যাচ্ছেন। এই রায়ের পর তিনি যেহেতু আইনের দৃষ্টিতে এখন একজন
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা তার এই ধরনের ইন্টারভিউ প্রচারের বা বিষয়ে? বাংলাদেশ সরকার আইনসঙ্গতভাবে যত রকম পদক্ষেপ আছে সবগুলো নেবে বলে আমরা মনে করি। সেক্ষেত্রে কি রায়ের কপি পাঠাতে হবে কিনা, অথবা ভারত সরকারের হাতে রায়ের কপি যাওয়ার পর সরকার এই রায় কার্যকর করার জন্য কোথায় রায়ের কপি পাঠাবেন, কি পদক্ষেপ নেবেন, সরকার এটা আইনি পর্যালোচনা করে সেটা নেবেন। সবাইকে কথা বলছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। তিনি যেটি বললেন যে এখন যেহেতু রায় হয়েছে, রায়টি কার্যকরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে রায়টি যখন সরকারের কাছে আসবে বা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ট্রাইব্যুনাল থেকে পাঠানো হবে, তখন থেকেই রায় কার্যকর হবে। আর আসামিরা যদি আপিল করার সুযোগ তখনই পাবে যখন আসামিরা যারা পলাতক রয়েছেন তারা যদি আদালতের সামনে আসেন, তাহলেই কেবল আসামিরা আপিল করার সুযোগ পাবেন। আর চৌধুরী আব্দুল আল মামুনের যেহেতু সাজা হয়েছে 5 বছরের, তিনি এই সাজার বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পাবেন কি পাবেন না সে বিষয়টি আমরা এখনো স্পষ্ট হতে পারিনি। আর যেটি বলে রাখি, একটু পূর্ণাঙ্গ রায়টা যদি একটু আমি বলি, যে এই জুলাই আগস্টের হত্যাযজ্ঞের মামলায় শেখ হাসিনার কে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মূলত একটি অভিযোগে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, 2টি অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর আসাদুজ্জামান খান কামালকে 4টি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। চৌধুরী আব্দুল্লাহ মামুনকে 5 বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে এবং শেখ হাসিনা এবং কামালের দেশে থাকা সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে শহীদ এবং আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ছিল মোটামুটি আজকে জুলাই আগস্টের হত্যা মামলার, শেখ হাসিনার মামলার রায়ের সবশেষ খবর। এই মুহূর্তে হাইকোর্টের সামনে আছেন সহকর্মী আতাউল কাউসার, আমরা তার কাছ থেকে সেখানকার খবর জানবো। এবং রায় ঘোষণার পর যারা ভেতরে ছিলেন তারা অনেকেও বাইরে এসে এবং বাইরে যারা অপেক্ষমান ছিলেন অনেকেই তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন যে এই যে রায়, সেই রায়টিকে তারা গ্রহণ করেছেন এবং বলছেন যে তাদের যে মনের আশা, এই রায়ের মাধ্যমে তাদের সে মনের আশার অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে। আর বাকিটি যে অনেকটির মধ্যে একটি অংশ নিয়ে তারা একটু আপত্তি জানিয়েছেন, যদিও তারা বলছেন যে কিছু সময় পরে তারা এটি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিফিং করবে। আমি ইনকিলাব মঞ্চের কথা বলছিলাম, ইনকিলাব মঞ্চ বের হয়ে এই কথাটি আমাদের জানিয়েছেন। তারা বলছেন যে যিনি রাজসাক্ষী হয়েছেন আব্দুল্লাহ আল মামুন, তিনি তাকে যে 5 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সেটিতে তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা মনে করছেন অন্তত তাকে যাবজ্জীবন দেওয়া উচিত ছিল, কারণ তিনিও আসলে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট পাওয়ার মতোই যোগ্য ছিলেন। যেহেতু তিনি রাজসাক্ষী হয়েছেন তাই তার শাস্তির মাত্রাটি কমানো হয়েছে, এমনটি আসলে অবজারভেশনে জানিয়েছেন বিচারক রায় ঘোষণার সময়। তো তারা বলছেন যে আসলে তারা পরবর্তীতে আইনজীবীর সাথে কথা বলে দেখবেন যে এটির অন্যথার সুযোগ আছে কিনা। তো কিছু সময় পরই আসলে কোর্ট থেকে যারা বের হচ্ছেন তাদের সাথে এখানকার উপস্থিত গণমাধ্যম কথা বলার চেষ্টা করছে এবং এখন যারা বের হয়েছেন তারা সকলেই আসলে আইনজীবী। এই যে পুরো এটি হচ্ছে জাতির প্রতিজ্ঞা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, এটা হচ্ছে জাতির কোয়েস্ট ফর জাস্টিস। এই রায় প্রমাণ করেছে অপরাধী যত বড় হোক, যত ক্ষমতাশালী হোক, সে আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এবং বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে যত বড় অপরাধী হোক তার অপরাধের জন্য তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে এবং তার প্রাপ্য শাস্তি পেতে হবে। এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ সকল আন্তর্জাতিক নর্মস, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে ক্রাইমস অ্যাগেনস্ট হিউম্যানিটির মতো কমপ্লেক্স অপরাধের বিচার করতে সক্ষম এবং বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে সেটা করেছে। আমরা এটাও একই সাথে বলতে চাই যে কোয়ালিটি অফ এভিডেন্স এখানে দেখানো হয়েছে, যে ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ এই আদালতে উপস্থাপিত হয়েছে, বিশ্বের যে কোনো আদালতের স্ট্যান্ডার্ডে এই সাক্ষ্য প্রমাণগুলো উতরে যাবে এবং পৃথিবীর যে কোনো আদালতে এই সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হলে আজকে যেসব আসামিকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই একই শাস্তি প্রাপ্ত হবেন। আমরা আজকের এই রায় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের একটা দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের সমাপ্তি হয়েছে, যদিও আরও অনেকগুলো মামলা বিচারাধীন রয়েছে। যারা এই মামলাকে আজকের দিন পর্যন্ত নিয়ে আসার ব্যাপারে যারা ভূমিকা পালন করেছিলেন, বিশেষ করে আমাদের ভিকটিম পরিবার, তারা তথ্য দিয়েছেন, আহতরা, সাক্ষীরা তারা আদালতে এসে কষ্ট করে সাক্ষী দিয়েছেন,
প্রসিকিউশনের বিজ্ঞ প্রসিকিউটররা যারা আমাকে এই মামলা পরিচালনায় সাহায্য করেছেন, তদন্ত সংস্থা যারা বাংলাদেশের 56,000 বর্গ মাইলের বিভিন্ন জায়গা থেকে এভিডেন্সগুলো কালেক্ট করেছেন, বাংলাদেশের আপামর জনগণ যারা এই বিচারের জন্য প্রসিকিউশন টিমকে সমর্থন জুগিয়েছেন, সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদেরকে সংগ্রহ করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, সকলের প্রতি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবশেষে শহীদ পরিবার, যাদের ক্ষতি কোনো কিছু দিয়ে পূরণ হবে না, তাদের সামনে অন্তত একটা ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। এই জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। আমরা শহীদের পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করি না। আমরা শহীদের পরিবারের পক্ষ থেকে চৌধুরী আব্দুল আল মামুনের কমপক্ষে যাবজ্জীবন আমরা শাস্তি আশা করছিলাম। আশা করে মাননীয় আদালত পুনর্বিবেচনা করবেন, আপিলের মাধ্যমে হোক আর যেভাবে হোক। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং বিশেষ করে শেখ হাসিনাকে বা শেখ হাসিনার দল, এই দলকে আমরা শেখ হাসিনাকে আমি শুধু ফ্যাসিস্ট বলবো না, শুধু স্বৈরাচারী বললে ঘৃণা করা ন্যূনতম হবে। আমি মনে করি এই শেখ হাসিনা শুধু ফ্যাসিস্ট নয়, একটা সুবিচার তারা দেখতে পেল। এজন্য রাষ্ট্র বা সরকার, তার কোনো প্রধান, কোনো কর্তা ব্যক্তি, রাজনৈতিক কোনো বড় নেতা যতই ক্ষমতাবান হোক, তারা যে আইন এবং বিচারের ঊর্ধ্বে নয়, এ রায়ের মধ্যে দিয়ে আজকে সেটি প্রতিষ্ঠিত হল। আমি মনে করি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের যারা জুডিশিয়ারিতে থাকবেন, ম্যাজিস্ট্রেসিতে থাকবেন, বিচারের এই বিরাট জিম্মাদারি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের জীবন মৃত্যুর ফয়সালার মতো দুনিয়ার বিচারের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবেন, এই রায় থেকে এই বিচারকদের, প্রসিকিউশনে যারা ছিলেন, তাদের দৃঢ়তা, সাহসিকতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যেন আমাদের দেশে আর কখনো বিচারক হোক, প্রশাসক হোক, কেউ যেন ফ্যাসিবাদী না হয়ে ওঠেন, কর্তৃত্ববাদী না হয়ে ওঠেন, অত্যাচারী না হয়ে ওঠেন। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন যে 7 শ্রেণীর মানুষ কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহর আরশের ছায়া পাবেন, তার মধ্যে একটা শ্রেণী হলো ন্যায় বিচারক, সুলতানুল আদল বলা হয়েছে। এটা মনে থাকে না বিচারকদের, তো এটা জাতির জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। বিচারকে ঘিরে সারা দেশে কয়েকদিন যে নাশকতা, রায়ের ঘোষণার কথা, রায়ের দিনকে আজকে কেন্দ্র করে ককটেল নিক্ষেপ, গাড়ি পোড়ানো, বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ সৃষ্টি করার যে সমস্ত পায়তারা করা হয়েছে, জাতি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে, জাতি সেটা গ্রহণ করেনি। তাদের সাথে এদেশের রাজনীতি আর যায় না। ফলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে, এখন তো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যাদের নাম, যাদের রায় হলো, তারা এখন কিন্তু পলাতক। এই পলাতক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে যারা আশ্রয় দিয়েছেন, আমরা মনে করি এই ঘৃণ্য অপরাধীদের পক্ষে তারা অবলম্বন করেছে। আন্তর্জাতিক সকল আইনের তাদের পরিপন্থী। আমরা দাবি করব তাদের অবশ্যই বাংলাদেশে ফেরত দিতে হবে এবং আইনের কাছে তাদেরকে সোপর্দ করতে হবে। গণতন্ত্রের দাবি করলে, সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণ দাবি করলে, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের দাবিদার প্রতিবেশী হলে, এটি হচ্ছে তার প্রথম দায়িত্ব। একজন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রায় 3 ঘন্টা রায়ের ঘোষণা শুনছিলাম, যেখানে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড এবং কামালকে মৃত্যুদণ্ড
তিনি হচ্ছেন এই তিনটা মামলার সে রাজ সাক্ষী, তার কারণে তাকে 5 বছরের জেল দিয়েছে। আমরা এই আমাদের শহীদ পরিবার এবং আহতদের পক্ষ থেকে আমরা এই প্রহসনমূলক বিচারকে উপেক্ষা করলাম। আমরা আবার হাইকোর্টে আপিল করব। আমরা অন্ততপক্ষে তার যাবজ্জীবন আমরা আহত এবং শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা আবার নিবেদন করব। আদালতের কাছে আমাদের আরেকটা চাওয়া রয়েছে, সেই চাওয়াটা হলো ইতিমধ্যে যারা আরো কিছু মন্ত্রী যারা এখনো জেলে আছে সেই মামলাগুলো যেন দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের রায়গুলো কার্যকর করা হয়। এবং সেই সাথে আরেকটা আদালতের কাজ আমরা আপিল করব তাদের কাছে, সেটা হলো দ্রুত সময়ের মধ্যে যে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে ইতিমধ্যে তাদেরকে দেশে কিভাবে কোন প্রসেসে আনবে সেটার জন্য কি প্রসেস করতে হয় সেটাকে রাষ্ট্রকে, এবং কিভাবে ইন্টারন্যাশনালি সেটাকে প্রেসার ক্রিয়েট করে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে এই মৃত্যুকে কার্যকর করানো যায়। আমরা কিভাবে শহীদদের আত্মাকে শান্তি দিতে পারবো সেটার জন্য আমরা আবার আপিল করবো ইনশাআল্লাহ, যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর করে। আপনি একটু বলেন, আপনি একটু বলেন, আমি একটু ওনাকে একটু নাম পরিচিত কে বলবে, কে কথা বলবে, আপনি বলবেন না উনি বলবেন? হ্যাঁ বলেন বলেন প্লিজ বলেন, নাম পরিচয় দিন, নাম পরিচয় বলেন। আমি সাংবাদিক শহীদ তাহিরজামান। আজকে শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান কামালের ফাঁসির যে রায় দেওয়া হলো এতে আমরা অত্যন্ত খুশি আছি, কিন্তু যে আইজিপির যে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এতে আমরা কেউ খুশি না। আমরা তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাই, এবং যারা আইনের আওতায় এখনো আছে পর্যায়ক্রমে তাদের কিভাবে তাদের রায়গুলো খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে, এটা আমার মনে হয় এটাও আমাদের আকাঙ্ক্ষা এখনো পূরণ হয়নি। যে 2 জন হয়েছে সেই বলে আমরা খুশি তা না, আমরা তাদের রায়টাও খুব দ্রুত জানতে চাই, এবং শেখ হাসিনার মতো আশা করতে চাই যে তার বাবার মৃত্যুর ফাঁসি যদি এতকাল পরে সে করতে পারে, তাহলে আমরাও দেশে নিয়ে এসে তাদের সকলকে আমরা এই ফাঁসির রায় আমরা দেখতে। আমি শহীদ সাংবাদিক তাহিরজামান প্রিয়র মা। আমি শামসিয়ারা জামান। আমি শহীদ মাহমুদুর রহমান সৈকতের বোন, আমার নাম সেবন্তী। আজকে যে রায়টা আমরা দেখলাম, সর্বপ্রথম যদি পলাতক খুনি শেখ হাসিনা রায়ের কথা বলি, তার যে ফাঁসির রায় প্রথমে শোনানো হয় এবং সেটাতে আমরা সবাই সন্তুষ্ট, আমরা আহত এবং শহীদ পরিবার। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কথা যদি বলি, সেই ক্ষেত্রে তারও ফাঁসির রায় শোনানো হয় এবং সেটাতেও আমরা সন্তুষ্ট। কিন্তু আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ মামুনকে যেহেতু সে রাজসাক্ষী হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে 5 বছরের সাজা শোনানো হয়েছে, যেটাতে আমরা সন্তুষ্ট না। কারণ সে যতটুকু যা অপরাধ করেছে 5 বছর কিছুই না, আমরা ন্যূনতম তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাই। এবং শুধু রায়তেই আমরা সন্তুষ্ট না, আমরা চাই যেই 2 জনের ফাঁসির রায় শোনানো হয়েছে তাদেরকে যেখান থেকে পারবে এই সরকার ধরে নিয়ে আসবে এবং যত দ্রুত সম্ভব তার যে রায় সেটা কার্যকর হবে। কারণ শুধুমাত্র রায়ে আমরা সন্তুষ্ট হব না, আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের ফাঁসি দেখতে পাচ্ছি, তাদেরকে দেশে ধরে এনে ফাঁসি দিবে, এই জিনিসটা যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের লড়াই বন্ধ রাখবো না, আমরা ততদিন চালিয়ে যাব। কারণ আমরা মনে করি আমরা যারা এখানে আছি, আমরা আমাদের নিজেদের ভাই হারিয়েছি, কেউ সন্তান হারিয়েছে, কেউ নিজেদের চোখ হাত পা হারিয়েছে, এগুলা কখনো ফেরত আসবে না। কিন্তু সেই মানুষগুলার ফাঁসি যদি আমরা দেখতে পারি, অন্তত আমরা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবো যে না, আমরা শাস্তিটা নিজের চোখে দেখেছি। শুধু রায়তেই আমরা সন্তুষ্ট থাকবো না। এবং আমাদের যে আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ মামুন, তার 5 বছরের শাস্তি আমরা মানি না, আমরা আবার অ্যাপিল করব। আমরা চাবো তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, কারণ সে যা করছে সেটা এই 5 বছরের শাস্তি কিচ্ছু না। আমরা চাই ন্যূনতম তার
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই বলো ভাই ধাক্কা দিয়ে করেন কি বুঝলাম না এরকম ধাক্কা দিয়ে করে কেন টাইমের ভাই বলে বলুন না একজন বললেই তো ভাই আমরা তো সবাই এক প্রতিনিধি বলেন বলেন ভাই আপনি বলেন শুরু করেন সংক্ষেপে বলে না সংক্ষেপে বলতে হবে। ইমাম হাসান তাইমের ভাই মূল কথা আজকে যেই রায় শোনানো হয়েছে দুইজনের রায়ে আমাদের যেই শেখ হাসিনা এবং তার যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল তাদের রায়ে আমরা সন্তুষ্ট এবং কি আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন যে চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন তার রায়ে শহীদ পরিবার এবং আহত পরিবার কেউই সন্তুষ্ট না। আমরা সরকারের কাছে এবং আদালতের কাছে আবেদন জানাবো যেন তার এই রায়টা পুনর্বিবেচনা করে তাকে যাবজ্জীবন দেওয়া হয় এবং কি এবং এই রায়ের মধ্য দিয়ে তারা যেটি বলছেন যে একটি যুগান্তকারী রায় এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে এবং তারা বলছেন অনতি বিলম্বে যে কোনোভাবে হোক ভারতে পালিয়ে থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে যত দ্রুত সম্ভব এই রায় কার্যকরের দাবিটুকু তারা জানিয়েছেন। এর আগে যখনই শেখ হাসিনার হত্যা মামলায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ঠিক তখনই কিন্তু আমরা দেখেছি মিষ্টি বিতরণ করেছে এবং এখন তারা একটি মিছিল নিয়ে টিএসসি থেকে মিছিলটি আপনার ভিসি চত্বর হয়ে এই মিছিল এখন নীলক্ষেতের দিকেই যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ উদ্বেলিত তারা বলছেন যে এই যে রায় আজকে ঘোষণা হয়েছে সেই রায়ের মধ্য দিয়ে 24-এর গণ অভ্যুত্থানে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছে সেই নৃশংসতার একটি প্রতিবাদ এবং এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে যে সোচ্চার ছিল সেই সোচ্চার হিসেবে এই রায় একেবারে জনাকাঙ্ক্ষিতরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক। আমাদের শুধুমাত্র রায় দিয়ে বসে থাকলেই হবে না, আমাদেরকে এই প্রসেসটি দেখাতে হবে কিভাবে সেই খুনি হাসিনা এবং খুনি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেশে এনে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে এবং সেটি দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করতে হবে কিভাবে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে আনতে হবে এবং দেশ থেকে এই কার্যক্রম যত শীঘ্র সম্ভব তত শীঘ্রই শুরু করার জন্য আমাদের শহীদ এবং আহতদের পরিবারদের থেকে এটি দাবি জানানো হচ্ছে। তারই সাথে খুনি হাসিনার আরো যে সকল দোষররা ছিল যারা এখন দেশে আছে বা দেশের বাইরে হোক সকলকে দেশের মাটিতে এনে যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের শাস্তি কার্যকর করার জন্য শহীদ এবং আহতদের পরিবারদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হচ্ছে এবং সরকারকে এবং এই দেশের সকলকে এ ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দাবি 1400 ছাত্র জনতা নিহত হয়েছেন তাদের আত্মা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। পাশাপাশি এখানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পাশাপাশি এখানে আগত যে ছাত্র জনতা যে দাবিটুকু জানিয়েছেন যে তারা বলছেন যে এই রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আসলে কোনো ধরনের কোনো একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক দল নয় এবং তারা এমনও দাবি জানিয়েছেন যে আওয়ামী লীগের যে রাজনীতি সেই রাজনীতি কার্যক্রম যাতে নিষিদ্ধ করে এই দাবিটুকু তারা তুলছেন। এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছে আমাদের সহকর্মী মাসুদুর রহমানের কাছে ধানমন্ডিতে, আর তিনি জানাবেন সেখানকার পরিস্থিতি। মাসুদ, যে গোল চত্বর সেই গোল চত্বরে এখন ব্যানার এবং গাছের যে ডালপালা রয়েছে সেগুলো জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ সেটি এখন অব্যাহত রয়েছে এবং তারা এই যে তাদের যে প্রতিবাদ সেটি দুপুর 12টা থেকে চলছে। দুপুর 12টায় যখন দুটি বুলডোজার নিয়ে এই ধানমন্ডি 32 নম্বরে আসার চেষ্টা করে তখন আমরা দেখতে পাই যে এই যে তাদের যেই এই মিছিল এবং বিভিন্ন স্লোগানে তারা ধানমন্ডি 32-এ ঢোকার চেষ্টা করে এবং তাদের যেই আজকের কর্মসূচি ছিল সেটি ছিল যে ধানমন্ডিতে যেই ভবনটি রয়েছে যেটি ভাঙা ভবন সেই ভবনটি তারা গুড়িয়ে দিয়ে সেখানে মাঠ তৈরি করবে। তাদের এই কর্মসূচি নিয়ে যখন তারা ধানমন্ডি 32 নম্বর গেটে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে সেটি বাধা দেওয়া হয়। তারা বলে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে এ ধরনের ভাঙার মতো যে কর্মসূচি সেটি তারা হতে দেবে না। এরপরে শিক্ষার্থীদের সাথে কয়েক দফা পাল্টা ধাওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীরা কখনোই সেখান থেকে পিছু হটে না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের
অবস্থানে থাকে। এক পর্যায়ে ব্যারিকেড ভেঙে শিক্ষার্থীরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তখন বাধা দেয়। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী সেখানে বের হয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেও এরপরে বাকি যে শিক্ষার্থীরা থাকে বুলডোজার সহ সেটি বাইরে রয়ে যায়। এর পরবর্তীতে আমরা দেখি যে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একাধিক টিম এসে পুরো এলাকা কর্ডন করে নেয় এবং সেনাবাহিনীরা যখন উপস্থিত হয় তখন বুলডোজার ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়। তখন সেনাবাহিনীকে আমরা দেখি যে তারা শিক্ষার্থীদের সেটি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এই এক পর্যায়ে লাঠির ভয় দেখানো এবং শিক্ষার্থীদের ইট পাটকেলের নিক্ষেপের মাধ্যমে পুরো পরিস্থিতি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং পুরো এলাকায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, ইট পাটকেল নিক্ষেপ এবং সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল নিক্ষেপের মাধ্যমে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দুপুর 1:30টার দিকে সেই রণক্ষেত্র কিছুটা সময়ের জন্য থামে এবং পুরো এলাকা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ন্ত্রণে নেয়, যেই 32 নম্বর পুরো এলাকাটি রয়েছে। এর পরবর্তীতে আমরা দেখি 10 থেকে 15 মিনিট পর শিক্ষার্থীরা আবারও জড়ো হয় এবং জড়ো হয়ে মিছিল দিয়ে আবারও 32 নম্বরে ঢোকার চেষ্টা করে। যখনই শিক্ষার্থীরা 1:30টার পরে আবারও ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে তখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য তারা আবারও বাধা দেয় এবং আবারও সংঘর্ষ তৈরি হয় এবং সেই সংঘর্ষ চলে 2:30টা পর্যন্ত। 2:30টার পর কিছু সময়ের জন্য সেই সংঘর্ষ থেমে থাকার পরে আমরা দেখি যে 3টার দিকে আবারও সংঘর্ষ শুরু হয় এবং সেই সংঘর্ষ কিছুক্ষণ আগে থেমে যায় এবং পুরো এলাকা টিয়ার শেলের যে গন্ধ সেই গন্ধে ছেয়ে যায় এবং সবাই টিয়ার শেলের ফলে বিভিন্ন জনের চোখে সমস্যা হয়। সবাই আগুন জ্বালিয়ে সেই যে টিয়ার শেল থেকে বাঁচার যে পন্থাটা সেটি নেওয়ার চেষ্টা করে। সেটিরই অংশ হিসেবে আমরা দেখি যে এখন এই যে এই ধানমন্ডি 32 নম্বর যে মোড়টি রয়েছে সেই মোড়ে আগুন জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিচ্ছে এবং তাদের যে দাবি দাওয়াগুলো সেগুলো তারা বারবারও জানিয়ে যাচ্ছে। এবং আমরা যখন দুপুরের পরে সংঘর্ষ থামে তখন এখানকার যারা সমন্বয়ক ছিল তাদের সাথে আমরা আলোচনা করে তাদের কাছে বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তারা বারবারও বলেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই ঘোষিত কর্মসূচি শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই যে তাদের এই কর্মসূচি এটি চালিয়ে যাবে। শুরুর দিকে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এটিতে যুক্ত হলেও পরবর্তীতে আমরা দেখেছি ঢাকার আশপাশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা এসে তারা এখানে সমবেত হয় এবং একযোগে তারা ধানমন্ডি 32 নম্বরে ঢোকার চেষ্টা করে। যতবারই ধানমন্ডি 32 নম্বরের যে প্রবেশ পথ সেটি ঢুকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই আমরা দেখেছি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে বাধা দিয়েছে এবং বারংবার তাদেরকে একটি কথাই। জুলাই হত্যাযজ্ঞে শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘোষণার পর বিভিন্ন মহলের উচ্ছ্বাস এবং হাজার আমাদের ভাই বোনদেরকে শহীদ করেছে সেই খুনে হাসিনার আজকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। এই রায়ের মাধ্যমে আজকে জুলাই বিজয় হয়েছে। এই রায়ের মাধ্যমে আজকে জুলাইয়ের প্রজন্ম বিজয় হয়েছে। এই রায়ের মাধ্যমে আজকে শহীদদের যে আকাঙ্ক্ষা সেটি বাস্তবায়ন হয়েছে, ইনসাফের বিজয় হয়েছে। একই সাথে যে খুনে হাসিনার দূষণ সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুনে আসাদুজ্জামান কামাল তারও আজকে মৃত্যুদণ্ড রায় ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু একই সাথে আমরা আশা করেছিলাম যে খুনে হাসিনার নির্দেশে আমাদের চাঙ্গারপোল থেকে শুরু করে আমাদের সাভারে এবং সারা দেশে যে গণহত্যা চালিয়েছে, হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেছে সাবেক পুলিশের আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ মামুন, তারও দৃষ্টান্তমূলক বিচার আওতায় আনা হবে। কিন্তু তার যে 5 বছরের তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা সন্তুষ্ট না। আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অনুরোধ করব তার যে অপরাধের মাত্রা সে অনুযায়ী তাকে যেন ন্যায্য বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হয়। একই সাথে আমরা ডাকসুর পক্ষ থেকে বলতে চাই এই খুনি হাসিনা এবং তার সকল দূষরদের তারা বিগত 16 বছরে যত ফেসিবাদ কায়েম করেছে, যত গণহত্যা এবং শিশুহত্যা করেছে, এই প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ডের বিচারে এই স্বাধীন বাংলাদেশে হতে হবে। একই সাথে হাসিনাকে ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে দ্রুত নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ইন্টারপোলের সহযোগিতা নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক যত
মাধ্যম আছে, সেই মাধ্যম ব্যবহার করে খুনি হাসিনাকে এবং তার দূষণদেরকে দেশে নিয়ে এসে দ্রুত রায় কার্যকর করতে হবে। এবং আজকের এই রায়ের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং ইন্টারিম সকল তদন্ত কর্মকর্তা, শহীদ পরিবার সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে জুলাইয়ে যে প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, আমরা শহীদদের আকাঙ্ক্ষার আলোকে একটি বৈষম্যের ইনসাফ ভিত্তিক বাংলাদেশ আমরা একটু স্টেট ডিফেন্সের কথা শুনি। আপনাকে ফোন দিতে এটা পাগল হয়ে গেলাম। উনি কে? উনি কে? কত বড় রাজা আল্লাহ আপনি যান এখন ধরেন না রায় আপনি সন্তুষ্ট কিনা এটা বলো। এখন এর ব্যাপারে আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন? সামনে রায় সন্তুষ্ট কিনা এক সামনে আগে দেন, সামনে মানব আছে তো এই চুপ থাকি ভাই, চুপ থাকি প্লিজ। আমার ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে আমার ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে আমি বলতে থাকবো, আপনি একটু পরে বলবে, আরেকবার বলবেন, আচ্ছা মানব জমি আপনি পিছনে চলে যান না, পিছনে চলে যান প্লিজ। অনেকে সবাই দায়ী চলে যান না, ভাই। ঠিক আছে হয়েছে। আপনারা চুপ করে সবাইকে সালাম দিয়ে আমার বক্তব্য হলো এটা। রংপুরের পীরগঞ্জে শহীদ আবু সাইদের বাড়িতে এই রায়কে ঘিরে আমরা দেখছি যে সকাল থেকেই শহীদ আবু সাইদের আত্মীয় স্বজন, পরিবারের লোকজন ছাড়াও এখানকার যারা স্থানীয় বাসিন্দা তারা কিন্তু শহীদ আবু সাইদের বাড়িতে একরকম বলা যায় যে ভিড় করেছেন। আজকে জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলায় শেখ হাসিনার যে 5টি অভিযোগের ভিত্তিতে যে রায় হলো, সেই রায়ে আবু সাইদের পরিবার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আবু সাইদের যারা সহযোদ্ধা তারা কিন্তু মিষ্টি বিতরণ করছেন এবং বলা যায় যে সেই রায় তারা খুশি। এবং একই সাথে এই রায়ে খুশি হবার পাশাপাশি একটি বিষয় তারা বলেছেন যে দ্রুত সময়ের মধ্যে শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে এই রায় কার্যকর করতে হবে। এবং একই সাথে আমরা তাদের কাছ থেকে শুনেছিলাম তারা যেটা বলছে যে গত কয়েকদিন ধরে এই রায়কে ঘিরে যে নাশকতা জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটি যেন সরকার শক্ত হাতে সেটি যেন মোকাবিলা করে। আমরা একটু কথা বলবো শহীদ আবু সাইদের বাবার সাথে। আজকে তো শহীদ আবু সাইদ হত্যা সহ 5টি অভিযোগের ভিত্তিতে শেখ হাসিনার যে রায় হলো সেটাতে আপনারা খুশি কিনা, আপনার একটু প্রতিক্রিয়া জানতে চাই। খুশি, কিন্তু ভারত থেকে নিয়ে এসে বাংলার মাটিতে যদি ফাঁসি কার্যকর করতে পারে সেটাই আমি দ্রুত গতিতে দেখতে চাই। এই যে ধরেন আপনার ছেলে এই জুলাই অভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছে এবং সেই মামলায় আজকে হলো যে রায় হলো এবং রায়ে ফাঁসি সহ এবং বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, সেই জায়গায় আপনার দাবিটা হলো যে দ্রুত সময়ের মধ্যে হলো যে এই রায়টি কার্যকর করা এবং একই সাথে কোনো শঙ্কা কিংবা কোনো রয়েছে কিনা সরকারের আন্তরিকতার দিক থেকে? এখন কি মানে বিষয়টা হলো যে আপনার একটু প্রত্যাশাটা জানতে চাই ছোট করে। না, ফাঁসির হুকুম হয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, আরো যারা শহীদ হয়েছে তারাও অবশ্য সন্তুষ্ট হবে, কিন্তু দ্রুত গতিতে বাংলার মাটিতে আনে তাদের ফাঁসি কার্যক্রম করা, দ্রুত গতিতে করা দাবি জানাই আমি সরকার। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা শুনছিলাম শহীদ আবু সাইদের বাবা যেটি বলছেন যে দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন এই রায়
কার্যকর করার একটি দাবি তিনি জানিয়েছেন। আমি একটু শহীদ আবু সাইদের বড় ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো। আজকে তো রায় ঘোষণা হলো, আপনারা রায়টি শুনলেন, এবং এই জায়গা থেকে আসলে আপনার প্রতিক্রিয়া কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন বাস্তবায়নের দিক থেকে? সরকারকে ধন্যবাদ। এই প্রথম শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতা যে বিরোধী অপরাধ, তার রায় আজকে ঘোষণা করা হয়েছে। তো আমরা চাই এই শেখ হাসিনাকে বাংলার মাটিতে এনে দ্রুত সময়ের মধ্যে এই রায় যেন কার্যকর করা হয়। শুধু এই রায় ঘোষণা করলেই হবে না, তাকে বাংলার মাটিতে এনে দ্রুত সময়ে কার্যকর করতে হবে। তাহলে আমি সহ যারা শহীদ ফ্যামিলি আছে, তাদের পরিবারের স্বজন হারাইছে, তাদের একটু হলেও সান্ত্বনা পাবে যে আমাদের ফ্যামিলির সদস্যরা হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের আমরা বিচার এই বাংলার মাটিতেই দেখতে পেয়েছি। আচ্ছা, কোন ধরনের শঙ্কা কিংবা হলো যে নিরাপত্তাহীনতা গত কয়েকদিন ধরে আপনি এক ধরনের নাশকতামূলক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেই জায়গা থেকে কোনো শঙ্কা আপনাদের রয়েছে কিনা? আসলে বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগের দোসরেরা বিভিন্ন জায়গায় ককটেল সহ, পেট্রোল বোমা সহ, গাড়িতে অগ্নিসংযোগ সহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে লিপ্ত। তারা ইতিপূর্বেই আদালতের রায়ের মাধ্যমে কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটা দল আওয়ামী লীগ। তাদের মিছিল মিটিং, যে কোনো ধরনের সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ আইন অনুযায়ী। তাই চাই দেশের রাষ্ট্রীয় যে পুলিশ প্রশাসন আছে, তারা যেন তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে এবং এই শেখ হাসিনার যে খুনির পক্ষে দাঁড়াইবে তাদেরকেই যেন আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা শুনছিলাম শহীদ আবু সাইদের বড় ভাই যেটি বলছেন যে রায় তারা খুশি, একই সাথে হলো যে এই রায় যেন দ্রুত কার্যকরের উদ্যোগ না হয় এবং একসাথে শেখ হাসিনাকে যেন ভারত থেকে ফিরে আনা হয়, সেই বিষয়টি কিন্তু তারা দাবি জানিয়েছেন। আমরা কথা বলবো শহীদ আবু সাইদের একজন সহযোদ্ধার সাথে। আজকে তো রায় হলো, আপনারা মিষ্টিও বিতরণ করলেন, এখন আসলে প্রত্যাশা প্রতিক্রিয়া কি আপনাদের? আসলে আজকের রায় আমরা সন্তুষ্ট এবং আমরা চাই যে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে হাসিনাকে দেশে নিয়ে এসে এই রায়টা যাতে কার্যকর করা হয় এবং তাকে দেশে আনতে গেলে যদি দেশে এবং বিদেশে যে আইনি সহায়তা যেটা দরকার সেটাও যাতে নেওয়া হয়, নিয়ে হাসিনাকে দেশে নিয়ে এসে এই রায়টা কার্যকর করার আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি। কারণ যদি শুধু রায়ের মধ্যেই জিনিসটা সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে আসলে এই যে শহীদ ফ্যামিলি থেকে শুরু করে যারা আহত ফ্যামিলি আছে এবং যারা জুলাই যোদ্ধা আছে তারা আসলে আশাহত হয়ে যাবে। যখন রায়টা কার্যকর হয়ে যাবে তখন অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কিন্তু আর কেউ ফেসিবাদী ব্যবস্থা টিকে রাখার জন্য তারা আর ফেসিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করবে না। তো এই জন্য আমরা চাই রায়টা খুব দ্রুত কার্যকর করা হোক। আপনারা তো আবু সাইদের সাথে বলা যায় একসাথেই জুলাই আন্দোলনে ছিলেন। আবু সাইদ বলা যায় যে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েই শহীদ হয়, সেই সময় আপনারা তাদের সাথে ছিলেন। এই আবু সাইদের যে ত্যাগ কিংবা জীবন দিয়েছেন, যে এই যে জুলাই অভ্যুত্থানের যে একজন অগ্রনায়ক, সেই জায়গায় আসলে আজকে কিছুটা স্বস্তির জায়গা মিলল কিনা এই রায়ের মধ্যে দিয়ে? অবশ্যই আমাদের এই রায়ের মধ্যে দিয়ে আসলে আমাদের একটা স্বস্তির জায়গা মিলেছে। কারণ শহীদ আবু সাইদ কিন্তু একবারেই হাতে একটা লাঠি নিয়ে সে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়েছিল। একবারে নিরপরাধ একটা ছেলেকে চোখের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং এই আবু সাইদের হত্যার মধ্য দিয়েই কিন্তু বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের যে পট পরিবর্তন হয়ে যায় এবং গণ অভ্যুত্থানটা সফল হয়ে যায়। আমাদের তখন থেকেই একটা ইচ্ছা ছিল যে এই যত দ্রুত সম্ভব এই বিচারটা করতে হবে এবং এই বিচার করার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের যে গত দেখা গেছে যে 20 দিনের ব্যবধানে প্রায় আপনার 2000 উপর শহীদ করা হয়েছে এবং 30,000-এর অধিক পঙ্গুত্ব বরণ করেছে যারা আহত হয়েছে। তো তাদের চাওয়াই আসলে ছিল যে যত দ্রুত সম্ভব বিচারটা করা হোক এবং এই বিচারটা যেটা হচ্ছে এটা যাতে দ্রুত কার্যকরও করা হয় এবং এর মাধ্যমে আসলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস আমরা পাচ্ছি। ধন্যবাদ। আমরা শুনছিলাম শহীদ আবু সাইদের একজন সহযোদ্ধার সাথে। তবে সবার কথা একটাই, তারা এই রায়ে খুশি এবং একই সাথে তারা যেটি দাবি করছেন যে যত দ্রুত সম্ভব শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে এই রায় কার্যকর, এবং একই সাথে তারা যেটি বলছেন যে সেক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো এবং একই সাথে সেক্ষেত্রে যদি আন্তর্জাতিক কোনো আইন কিংবা কোনো দেশের সহায়তা নিতে হয় সেই জায়গা থেকে কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে তাকে যেন দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে এই যে রায় দেওয়া হলো আজকে সেটি যেন কার্যকর করা হয়।
চলছে এবং শিক্ষার্থীরা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও তাদের প্রতিরোধ হিসেবে ধাওয়া দিচ্ছেন এবং ইট পাটকেল নিক্ষেপ এবং ধাওয়ার মধ্য দিয়েই কিন্তু তাদের এই যে সংঘর্ষ সেটি চলছে এবং আমরা দেখেছি যে এটি চলমান আছে দুপুর 12টার পর থেকেই থেমে থেমে কখনো আধা ঘন্টার জন্য থামে এবং এরপর আবারও তাদের যেই সংঘর্ষ এটি শুরু হয় এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হয় এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে টিয়ার শেল, কখনো রাবার বুলেট, আমরা টিয়ার শেল, কখনো আমরা টিয়ার শেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড আমরা নিক্ষেপ করতে দেখেছি এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে একটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের চেষ্টা হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে চতুর্দিক দিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এই যে তাদের মধ্যে যেই সংঘর্ষ এটি একের পর এক কখনো শিক্ষার্থীরা আবার কখনো ছাত্ররা তাদের মধ্যে যে এই সংঘর্ষ সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই মুহূর্তে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অ্যাকশনে গেছে এবং শিক্ষার্থীদেরও আমরা দেখেছি দুই পক্ষই মারমুখী, এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছে এবং পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ধানমন্ডি 32 নম্বর যে এলাকাটি এটি পুরো ঘিরে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, আর এর আশপাশে যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলো বিশেষ করে কলাবাগানের রাস্তা, ধানমন্ডি 27-এর দিকের রাস্তা এবং পান্থাপথের রাস্তা সব এলাকাতেই শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়েছে এবং যখনই শিক্ষার্থীরা 32 নম্বরের দিকে ঢোকার চেষ্টা করেন তখনই আমরা দেখেছি মারমুখী অবস্থায় এবং শিক্ষার্থীদের যে উপস্থিতি সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়েছে এবং শিক্ষার্থীরাও তারা তাদের যে অবস্থান, কখনো শিক্ষার্থীরা এগিয়ে গিয়েছে, কখনো ছাত্ররা এগিয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের চারিদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর সাথে মুখোমুখি অবস্থানে এবং শিক্ষার্থীরা সেনাবাহিনী শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে যেতে বলছে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা অনর অবস্থানে, তারাও হয়ে গেছেন এবং কোনোভাবে এখান থেকে কোনো পক্ষই সরে যাচ্ছেন না।
এরপরে গেল ভিতরে আর ওরা তো লাঠিলে ভেঙে কি আছে আমরা কেন মারলো কেন মারলো আমাদের কিনে আমাদের কিনে নাকি মায়ের হচ্ছে গিয়া শিক্ষার্থী এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে যে উত্তেজনা সেটি কিন্তু এখনো অব্যাহত আছে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের অবস্থান নিয়েছে এখন ধানমন্ডি 32 নম্বরে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী একদম যে 32 নম্বরের যে গেট সেই গেটে অবস্থান নিয়েছে এখন এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এবং পুলিশের সদস্যরা শিক্ষার্থীদের বলছেন তারা নিরাপদ অবস্থানে দাঁড়াতে এবং শিক্ষার্থীরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে উদ্দেশ্য করে বলছেন তারা যাতে এখান থেকে স্থান ত্যাগ করে চলে যায় এরকম একটি নেগোসিয়েশনের অবস্থা এখন চলছে কিছুক্ষণ আগে শিক্ষার্থীদের পুলিশের পক্ষ থেকে ধাওয়া দেওয়া হয় পরবর্তীতে টিয়ারশেল নিক্ষেপ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ পরে শিক্ষার্থীরাও পুলিশের উদ্দেশ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলে এটি 10 মিনিটের মধ্যে স্থায়ী হয়েছিল এরপরে আবারও এখন যে অবস্থা এখন দুই পক্ষই দুই জায়গায় থেকে তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগানে তাদের যে দাবি দেওয়া সেগুলো জানাচ্ছেন এবং সেনাবাহিনী সহ পুলিশ সদস্যরাও তাদের যে অবস্থান ধানমন্ডি 32 নম্বরের প্রধান ফটকে সেটি তারা নিয়েছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের যে ভেস্ট সেই ভেস্ট সামনে রেখে মাথায় হেলমেট পরে তারা পুরো এলাকাটি কর্ডন করে ফেলেছেন এবং তাদের ভেতরে পুলিশ সদস্যরা অবস্থান করছেন কিছুক্ষণ আগে পুলিশ সদস্যরা অ্যাকশনে গিয়েছিলেন তখন তারা রাস্তায় ছিলেন পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা যখন সামনের দিকে চলে আসে তখন পুলিশ সদস্যদের ভেতরে নিয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সামনে অবস্থান করে এবং এই পরিস্থিতি এখন চলছে এবং এখন আমরা একটি উত্তেজিত পরিস্থিতি দেখছি এবং আমরা এখন ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং দুই পক্ষের মধ্যে আবারও যেই গ্রেনেড নিক্ষেপ হলো এবং শিক্ষার্থীরা আবারও ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরাও তাদের যেই প্রতিরোধ সেই প্রতিরোধের অংশ হিসেবে তারাও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করছে আমরা দেখছি যে সাউন্ড গ্রেনেড এবং টিয়ার শেলের যে ধোঁয়া সে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে পুরো এলাকা এবং শিক্ষার্থী সহ তাদের সাথে এখন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অনেক শিশুকেও আমরা দেখছি শিক্ষার্থীর সাথে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের যে অবস্থান সেটি কিন্তু তারা ধরে রেখেছে তো এখন পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা 32 নম্বরের সেই গেটের আশপাশে আছে শিক্ষার্থীরা যখনই একেবারেই তাদের সামনে এসে 32 নম্বরে ঢোকার চেষ্টা করে তখনই তারা প্রতিরোধ করছে আমি যদি একটু শুরু থেকে বলি যে এই শিক্ষার্থীদের এই সংঘর্ষ কখন থেকে শুরু হলো সেটি দুপুর 12টা থেকে আজকে একটি কর্মসূচি ছিল যে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি যে ধানমন্ডির যে 32 নম্বর শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন এবং তার প্রতিকৃতি
5 আগস্টের পর সেটি যে অবস্থা হয়েছিল, এর পরবর্তীতে তাদের দাবি যে এই যেই খণ্ডিতাংশটা রয়েছে বিল্ডিংয়ের, ভাঙা বিল্ডিং, এটি থেকে কখনো ইট নিতে আসা, কখনো এখানে জড়ো হয়ে ছবি তুলতে আসা, কখনো বা এটি ঘিরে মিছিল করা, এভাবে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তারা আবারও এই 32 নম্বর থেকে তাদের যে রাজনীতি সেটি তারা শুরু করতে চায়। এবং এটির কারণেই যদি 32 নম্বরকে গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এখানে মাঠ নির্মাণ করা হয়, তাহলে আর তারা সেই ফ্যাসিবাদী শক্তি 32 নম্বর ঘিরে তাদের যে তৎপরতা সেটি আর সামনে আনতে পারবে না। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, সেই দাবি জানিয়েই তারা আজকে দুপুর 12টার দিকে এই 32 নম্বরে এসে পৌঁছায় তাদের মিছিল নিয়ে। সাথে ছিল 2টি বুলডোজার এবং সেই বুলডোজার দিয়ে তারা ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। প্রথমে তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং পরবর্তীতে আমরা দেখি যে পুলিশের পক্ষ থেকে তারা ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং এক পর্যায়ে ব্যারিকেডের ওপরে উঠে তারা স্লোগান দিতে থাকে। তার পরবর্তীতে ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে, বুলডোজার ঢোকানোর চেষ্টা করে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই যে সেনাবাহিনী অবস্থানের পর তারা সেনাবাহিনীকেও অনেকক্ষণ ধরে নেগোসিয়েশনের চেষ্টা হয়, সেনাবাহিনী সরে যেতে বলে, শিক্ষার্থীরা সেনাবাহিনীকে সরে যেতে বলে, কিন্তু তারা সেটি কোনো পক্ষই সেটিতে আসেনি, একমত হয়নি এবং পরবর্তীতে বুলডোজার সহ সেনাবাহিনীকে সরিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী ধাওয়া দেয় এবং পুলিশ সহ। তারপরে তাদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ তৈরি হয়, লাঠিকাটা, পিয়াসেল, সাউন্ড বহির্ক্ষেপের মাধ্যমে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। এর 10 মিনিটের মধ্যেই আবারও আমরা দেখি শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়, আবারও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং আধা ঘন্টা ধরে এবং পরবর্তীতে 1 ঘন্টা ধরে তাদের এই ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংঘর্ষ চলে। এরপর আড়াইটার দিকে কিছু সময়ের জন্য শান্ত হওয়ার পরে আবারও উত্তেজিত হয় এবং 3টা থেকে ব্যাটারি দিয়ে গেছে। এখানে লাগবে তো, আরো যাবে, আধা ঘন্টা যাবে, ঘুরতে ঘুরতে যাবো না।
এই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল এবং একই সাথে রাজসাক্ষী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে 5 বছরের সাজাও তারা দিয়েছেন। তো এই যে রায় ঘোষণার পরে যারা ভেতরে ছিলেন, যারা এই জুলাই আন্দোলনের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, যারা স্টেক হোল্ডার, যারা জুলাই আন্দোলনকে ধারণ করেন, তাদের অনেকের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। তারা বলেছেন যে প্রথম দুটি রায়ের ব্যাপারে তারা পুরোই সন্তুষ্ট, অর্থাৎ সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আসাদুজ্জামান খান কামালের যে রায় হয়েছে সেটিতে তাদের সন্তুষ্টির মাত্রা পরিপূর্ণভাবেই আছে। কিন্তু সাবেক আইজি অর্থাৎ আব্দুল্লাহ আল মামুনের যে 5 বছরের রায় দিয়েছেন, এই রায়টির ব্যাপারে তাদের দ্বিমত আছে এবং তারা বলছেন যে তারা প্রয়োজনে আরও মানে আদালতে যাওয়ার বা উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ থাকলে সেখানে হলেও তারা যাবেন, কারণ তারা চান যে অন্তত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে যাতে দণ্ডিত করা হয় সাবেক আইজি আব্দুল্লাহ আল মামুনকে। তো এই যে তারা এখানে ভেতর থেকে বের হওয়ার পরে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তারা ঢাকা ভার্সিটির ডাকসুর ভিপি জিএস আমাদের সাথে কথা বলেছেন। ডাকসুর ভিপি সাদেক কায়েম বলেছেন যে গত 16 বছর ধরে তারা ঈদ করেছেন কিন্তু ঈদের আনন্দ পাননি, আজ ঈদের আনন্দটি তারা পেয়েছেন। এবং মীর মুগ্ধর ভাই মীর স্নিগ্ধর সাথে আমাদের কথা হয়েছে, তিনি জানিয়েছেন যে বিষয়টি আমি বলছিলাম যে রায় তারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং অসন্তুষ্টির কারণটি উল্লেখ করেছেন, যেটি হচ্ছে রাজসাক্ষী আব্দুল্লাহ আল মামুন। এবং একই সাথে ভারতের প্রতি তারা আহ্বান জানিয়েছেন যে শেখ হাসিনাকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং ট্রাইব্যুনালের প্রতি তাদের আহ্বান এটি যে যত দ্রুত সম্ভব শেখ হাসিনা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফিরিয়ে এনে দ্রুত তাদের যেই দণ্ড, সেই দণ্ড যাতে বাস্তবায়ন করা হয়, অর্থাৎ দণ্ড কার্যকর করা হয়, সেটি তাদের দাবি। তো এই যে রায়ের পরে স্টেক হোল্ডার যাদের কথা বলছিলাম সকলেই কিন্তু তাদের মতামত ব্যক্ত করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেও আছেন যারা, অনেকেই আছেন জুলাই যোদ্ধা এবং জুলাই চেতনা ধারণ করেন যারা। তো সেখানে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী কামরুল হাসান, সেখানকার তথ্য জানতে যেতে চাই তার কাছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে মৃত্যুদণ্ডের রায় আজকে ঘোষিত হয়েছে, ঠিক সেই রায় ঘোষণার পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সাধারণ ছাত্র জনতা। আমরা সকাল থেকেই ছিলাম টিএসসি যে পায়রা চত্বর, সেই পায়রা চত্বরে অবস্থান নিয়েছি। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর পক্ষ থেকে একটি জায়ান্ট স্ক্রিনে শেখ হাসিনার যে মামলার যে রায়ের যে কার্যক্রম সেটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং সেখানে সাধারণ ছাত্র জনতা অংশ নেন এবং তারা এই মহেন্দ্র খনের সঙ্গে থেকে তারা সাক্ষী হন। ঠিক বিকেল 3টার কিছু পরে যখনই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক এই রায় ঘোষণা করলেন এবং ঘোষণা এলো যে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, এমন ঘোষণা আসার পরে সাধারণ ছাত্র জনতা আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়েন। আমরা দেখেছি এক প্রকার বিজয় উল্লাস করতে তারা সেখানেই মিষ্টি বিতরণ করেছে এবং তারা অবিলম্বে আসলে এই যে রায়টি আজকে যে যুগান্তকারী যে রায় হয়েছে, অর্থাৎ শেখ হাসিনার যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ, সেই দণ্ডাদেশ দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যকরের জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন এবং তারা পাশাপাশি এমনও বলেছেন, তারা যেটি বলেছেন যে এই রায়ের মাধ্যমে আসলে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, এটি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। তাই এই রায়ের মাধ্যমে আসলে এটি প্রমাণিত হয় এবং এই রায়ের মাধ্যমে এই রায়কে উৎস হিসেবে ধরে তারা এমনটাও দাবি জানিয়েছেন যে আগামীতে যে আওয়ামী লীগের যে রাজনৈতিক কার্যক্রম রয়েছে সেটি একেবারেই নিষিদ্ধ করার দাবিটুকুও তারা জানিয়েছেন। পাশাপাশি এমনও বলেছেন যে এই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যে 1400 ছাত্র জনতা নিহত হয়েছেন এবং প্রায় 30,000-এরও অধিক মানুষ আহত হয়েছেন বা পঙ্গুত্ব বরণ করে জীবনযাপন করছেন, এই রায়ের মাধ্যমে যারা নিহত হয়েছেন তাদের আত্মা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে এবং যারা আহত হয়েছেন শহীদ পরিবারগুলো কিছুটা হলেও সমবেদনা খুঁজে পাবেন। তবে সবচেয়ে মোটা দাগে যে দাবিটি উঠে এসেছে, আপনারা জানেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী 2024 সালের 5 আগস্ট গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ভারতে পালিয়ে গেছেন এবং ভারত থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে অবিলম্বে এই রায় কার্য করার দাবিটুকু তারা জানিয়েছেন এবং এই রায় কার্যক্রম করা এই রায় কার্যকর করা গেলে কার্যত আসলে সন্তুষ্টি আসবে বলে তারা জানিয়েছেন। তো এই মুহূর্তে ধানমন্ডিতে আছেন আমাদের সহকর্মী মাসুদুর রহমান, আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে। মাসুদ।
একের পর এক সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার সেলের যে নিক্ষেপের যে শব্দ, সেই শব্দে ভারী হয়ে উঠেছে পুরো ধানমন্ডি এলাকা। ধানমন্ডি ৩২-এর যে মোড়, সেই মোড় থেকে যতগুলো গলি রয়েছে, বিশেষ করে কলাবাগানের দিকে, এখন আমরা যেটি দেখছি কলাবাগানের দিকে পুলিশ অ্যাকশনে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা শিক্ষার্থীদের দিকে ধাওয়া দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কখনো টিয়ার শেল, কখনো সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করছে। এখনও আমরা দেখছি যে একটি টিয়ার শেল তারা নিক্ষেপ করলো এবং সেই যে শিক্ষার্থীরা তাদের যে ধাওয়া, সেই ধাওয়ায় সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কলাবাগানের দিকে। আর এর আগে আমরা দেখেছি যে শিক্ষার্থীদের বারবারও পুলিশ যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফিরে গিয়েছে, শিক্ষার্থীরা তারা আবারও জড়ো হয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই ৩২ নম্বরে ঢোকার চেষ্টা করেছে। এই যে তাদের ঢোকার চেষ্টা এবং সেটিকে প্রতিহত করার জন্য একের পর এক টিয়ার শেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের যে ঘটনাটি, এটি দুপুর যে ১:৩০ থেকে শুরু হয়ে থেমে থেমে ৮ থেকে ১০ বার হয়েছে এবং বারবারই আমরা দেখেছি শিক্ষার্থীদের তারা ধাওয়া দিয়ে বিভিন্ন অলিতে গলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর শিক্ষার্থীরা আবারও তাদের যে অবস্থান সেটি তারা পরিষ্কার করেছে এবং এই জায়গাটিতে আমরা দেখেছি যে এই যে কলাবাগানের যেই ফার্স্ট লেন, সেই লেক সার্কাস রোড, এইসব প্রত্যেকটা গলিতে যে শিক্ষার্থীরা ঢুকে গিয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা কখনো পুলিশকে লক্ষ্য করে, আবার কখনো পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ এবং সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল নিক্ষেপের যে ঘটনাটি সেটি চলছে এবং শিক্ষার্থীরা এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দুজনই অনড় অবস্থানে। শিক্ষার্থীরা ঘোষণা দিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত ধানমন্ডি ৩২-এর যেই খণ্ডিতাংশ আছে সেটি তারা পুরোপুরি ঘুরিয়ে না দিতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ছেড়ে যাবেন না। আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও বলছে তাদের উপস্থিতিতে এ ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ তারা চালাতে দিবেন না এবং ভাঙচুরের যে বিষয়টি সেটি তারা কখনোই হতে দেবেন না। এবং তাদের যে দুটি বোলডোজার নিয়ে এসেছিল এখানে, সেই দুটি বোলডোজার তারা একটি ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের প্রবেশ পথেই আটকে গেছে এবং এটা তারা সেখানে রেখেই ছটকে যেতে আসলে শিক্ষার্থীদের বাধ্য হতে হয়েছে, কারণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ধাওয়া করেছে। এবং পরবর্তীতে আরেকটি যেটি বুলডোজার সেটি তারা কলাবাগানের দিকে তারা চলে গিয়েছে। এখন বিভিন্ন অলিগলি থেকে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং পুলিশও শিক্ষার্থীদের দমনের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে টিয়ার শেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড যেটি রয়েছে সেটি নিক্ষেপ করছে। দুপুর 12টা থেকে তাদের মধ্যে যে এটি ধস্তাধস্তি, ধাক্কা ব্যারিকেড সরানো এবং বুলডোজার প্রবেশ করানোর মধ্য দিয়ে তাদের যেই সংঘর্ষটি শুরু হয় সেটি এখন বিকেল 4টা বেজে পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও তাদের সেই সংঘর্ষ সেটি এখনও চলছে। এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বারবারও বলার চেষ্টা করেছে, মাইকিং করেছে যে শিক্ষার্থীদের এখান থেকে সরে যেতে, এবং শিক্ষার্থীরা তাদের যে অবস্থান তারাও সেটি জারি রেখেছে এবং তারাও বলেছে যে তারা এখান থেকে সরে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের যে দাবি নিয়ে এসেছিল সেটি তারা বাস্তবায়ন করতে পারে। তো বারবারই আমরা দেখেছি শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিয়ে কলাবাগান পর্যন্ত, কখনো ধানমন্ডি 27 নম্বর পর্যন্ত, আবার কখনো পান্থপথ পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়ার, কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আবারও তাদের যে ধানমন্ডি ৩২-এর প্রধান ফটকে সরে যায়, তখন আবারও শিক্ষার্থীরা এই যে ধানমন্ডি ৩২-এর যে গোল চত্বর, সেই গোল চত্বরে এসে সমবেত হয় এবং বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত করে। এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি সেখানে ব্যানার, ফেস্টুন, বিভিন্ন গাছের ডাল দিয়ে তারা আগুন জ্বালিয়েছে এবং সেই আগুন জ্বালিয়ে তারা সেখানে বিক্ষোভ করেছে এবং সেখান থেকে তারা চেষ্টা করেছে ভেতরের দিকে প্রবেশ করার। এবং যখনই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বাধা অতিক্রম করে তারা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছে, তখনই আমরা দেখেছি যে শিক্ষার্থীদের যে চড়া হওয়ার ঘটনাটি সেটি। এবং এই মুহূর্তে আমরা সেনাবাহিনীর গাড়ি দেখছি, সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে, একাধিক সেনাবাহিনীর টিম এই যে পুরো এই যেই সংঘর্ষটি হচ্ছে সংঘর্ষের মাঝেই তাদের যে টহল টিম সেটি তারা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং ৩২ নম্বরের গেট ঘিরে তাদের যে অবস্থান। আমরা কিছুক্ষণ আগে এই সংঘর্ষের ঘটনায় আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বিজিবি সদস্যদের আমরা তাদের যোগ দিতে দেখেছি। এখন প্রথমে সেনাবাহিনী, তারপরে বিজিবি, তারপরে র্যাব, এভাবে ৩২ নম্বর যে প্রধান ফটক সেটিকে ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে। এবং বাকি যেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা রয়েছে, বিশেষ করে ডিএমপির, তারাই মূলত বিভিন্ন সময় যখন শিক্ষার্থীরা বারবার ঢোকার চেষ্টা করছে তাদের দমন করার জন্য, তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য তারা বারবারও সামনের দিকে এগিয়ে আসছে এবং
তাদের যে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া বা তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, সেটি ঢাকা মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। এখন আমরা দেখছি যে সেনাবাহিনীর 4টি গাড়ি এসেছে এবং সেটি 32 নম্বরের যে মোড়, সেই মোড়ে এসে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা চারিদিক দিয়ে টহল দিচ্ছে। টহল দেওয়ার মাধ্যমে তারা এই যে পুরো এলাকাটি সেটি শান্ত করার চেষ্টা করছে। তো পুলিশের যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আছে তাদের সাথে আমরা বারবারও কথা বলার চেষ্টা করেছি। তারা বলেছে যে এটা আসলে তাদের উপস্থিতিতে করা সম্ভব নয়। আমরা রমনা জোনের উপকমিশনারকে দেখছি, তার সাথে যদি একটু কথা বলতে পারি যে এই যে তাদের যে কিভাবে তারা আসলে এই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তারা দমন করছে বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, সেটি আমরা দেখছি। তবে তিনি গণমাধ্যমের সাথে কথা বলবেন না। তিনি এখন যেটি বললেন যে তিনি আসলে এখন যে পরিস্থিতি সেটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই আসলে ব্যস্ত। তো এই যে তাদের যে শিক্ষার্থী এবং তাদের যে পুলিশের অবস্থান এবং দুজনের মারমুখী অবস্থান, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, ককটেল নিক্ষেপ, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ, টিয়ার শেল নিক্ষেপ এবং ইট পাটকেল নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে তাদের যে চলমান পরিস্থিতি এটি এখনও অব্যাহত রয়েছে। সেই 1:30 থেকে এটি শুরু হয়েছিল। তো এই ছিল আসলে আমার কাছে ধানমন্ডি 32 নম্বরের সর্বশেষ তথ্য। এখন এই ধানমন্ডি 32 নম্বরে পুলিশের পক্ষ থেকে অবস্থান নেওয়া হয়েছে এবং তারা এই যে তাদের অবস্থান এবং যেহেতু টিয়ার শেল